الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم جميعا في نادي السباق والفروسية تحت رعاية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب. يقام اليوم السباق 24 ديربي قطر الدولي على مضمار الريان، ويتألف سباق اليوم من 10 أشواط، أبرزها شوط ديربي قطر للخيل العربية الأصيلة الفئة الثانية، وديربي قطر الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. نرحب بكم جميعا مشاهدينا وحضورنا الكريم، ونتمنى لكم متعة مميزة في سباقات اليوم. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the 24th race meeting of the 2022-23 racing season here at Al Rayyan Park. Today being the Qatar Derby Day, held under the patronage of His Excellency Mr. Salman bin Ghanim Al Ali, the Minister of Sports and Youth. The opening race of the day, the 1600-metre local thoroughbred premium maiden cup, racing for a purse of $25,000. Horse number 1, Mutamaz, Al Ali Sag Al Murray, trained by the owner, ridden by Rashid Ali Al Murray, and he'll carry 58 kilos. Mutamaz will start out of gate number 3. الشوط الأول كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي رقم 1 متميز، المالك السيد علي محمد متعب الصعاق، المدرب علي الصعاق المري، الخيال راشد علي الصعاق المري، والانطلاقة من البوابة الثالثة. 2 Yakud, Ahmed Ingested, trained by Julian Smart, ridden by JP Guillaume, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الثاني يقود المالك السادة مربط إنجاز، المدرب جوليان سمارت، الخيال جي بي جامبير، والانطلاقة من البوابة الثانية. 4 Alwad, Al-Masr Abdulatif Hussein Al-Amadi, trained by Badr Al-Balushi, ridden by Eduardo Pedrosa, and will carry 57.5 kilos. Will start out of gate number 10. الرابعة الوعد، المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي، المدرب بدر البلوشي، الخيال ادواردو بدروزا، والانطلاقة من البوابة العاشرة. 5 Atlantic Sun, owned by Wathnan Racing, trained by Alban Demille, ridden by Ronan Thomas, and will carry 57.5 kilos. Will start out of gate number 8. الخامس أتلانتيك سون، المالك السادة ودنا ريسينج، المدرب الباندوميول، الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة الثامنة. 6 SK Shaheen, Mr. Jocelyn bin Hamad Elatia, trained by Mohammed Hamad Elatia, ridden by Tom Marquand, and will carry 57.5 kilos. Will start out of gate number 4. السادس اسكي شاهين، المالك السيد جاسم بن حمد العطية، المدرب محمد بن حمد العطية، الخيال توم ماكند، والانطلاقة من البوابة الرابعة. 7 Hishma Al Zaim, Mr. Michel bin Ali Latia, trained by Jassim Al Ghazali, ridden by Marco Casamento, and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 7. السابعة حشمة الزعيم، المالك السيد مشعل بن علي العطية، المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماركو كازامنتو، والانطلاقة من البوابة السابعة. 8 Jumra, Mr. Salim Fatrum Al Hajri and Sons, trained by Khalifa Hamid Al Suwai, ridden by Abdullah Faisal, and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 9. الثامن جمرة، المالك السادة أبناء سالم فدغم الهاجري، المدرب خليفة بن حمد الصواعي، الخيال عبد الله فيصل، والانطلاقة من البوابة التاسعة. 9 Kaliba 80, Al Thamama Racing, trained by Mohammed Hussein, ridden by Alberto Sana, and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 6. التاسعة كاليبايتي، المالك السادة ثمام ريسينج، المدرب محمد حسين، الخيال ألبرتو سنا، والانطلاقة من البوابة السادسة. 10 Sheikh Zakhir, owned by engineer Mohammed Ali Yusuf Al Sheeb, trained by the owner, ridden by Giuseppe Cultoro, and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 1. العاشر شوك زاخر، المالك المهندس محمد علي يوسف الشيب، المدرب محمد علي الشيب، الخيال جوزبي كولترارو، الانطلاقة من البوابة الأولى.
Horse number 3, AGS Duhail, owned by the Algerian stud, trainer Mohamed Hamad Khalifa Latia. Ridden by Stefan Mazur and will carry 57.5 kilos. Will start out of gate number 5. الثالثة اي جي اس تحيل، المالك السادة مربط الجريان، المدرب محمد حمد خليفة العطية، الخيال اجتمام مازور، والانطلاقة من البوابة الخامسة. أولى أشواط أمسية اليوم كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي، مسافة 1600 متر، عمر 3 إلى 6 سنوات. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. تابعوا معنا أولى أشواط أمسية اليوم. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Al Ryan Racecourse. The runners now are about to load very shortly with the first of our 10 races here on Qatar Derby Day. It is a local thoroughbred premium maiden cap. It's run over 1,600 metres or over 1 mile. So the start for this race is on the chute towards the show jumping ring. Taking a look at one or two of the major players here in this 10-runner premium maiden. There is number 6, that is SK Shaheen, who's been
runner-up on 3 occasions already during his career. Tom Marquand comes in for the ride today. Comes here off the back of an 8-month break, but brings in some very solid form and is probably unlucky to still be a maiden at this stage of his career. Number 6, SK Shaheen, who is trained by Mohammed Al-Attaya. In the maroon with the white crossbelts is number 1, Mutamez. And now coming towards us in the grey and white is Qatar, who is the mount of the leading rider of the season, Alberto Sanna. He rode a double here yesterday, which took him on to the 26 winner mark for the current season here in Qatar. And he rides a horse who is 0 for 11 so far, but she has been third on a couple of occasions. All her best run so far come on the dirt. Trainer Alban de Mul there in conversation. He has the grey Atlantic Sun in this race, who's the mount of Ronan Thomas. Will be coming out of stall number 8 as the first of the runners begin to load. Yakud goes into stall 2, easy to spot with his orange blinkers, colours of Injar Stud, and trained by Julian Smart, who had a double on yesterday's card. Heshmar Al-Zaim goes forward. Not too many left out of line now. The Grey Atlantic Sun is one of those, due into stall number 8. Stall 3 yet to be occupied by Mutamez. Mutamez bidding to break the maiden at the 17th attempt, the mount of the apprentice Rashid Al-Mari, has the blindfold put on for stalls entry. Major players here with the likes of SK Shaheen comes out of stall 4, which on the 1600 metre shoot is just about pole position. Often horses drawn right on the inside can get a little trapped as they go around the dogleg turn at the end of the first 200 metres over this particular course and distance. So a draw of around about 4 or 5 is often favoured. In goes Atlantic Sun into stall number 8. Which means the last one to complete the line will be Mutamez, moving forward into stall 3. Moving forward now. They're in the gate. And they're off. Away and racing on Qatar Derby Day, and the first race is the local thoroughbred premium maiden cup over 1600 metres, and the first to get the call is SK Shaheen, who is sent to the lead by Tom Marquand. To the inside, Yakud and Jean-Pierre Guillambert, between horses Mutamez, and around the outside Atlantic Sun, and it's these 4 who duel for the early lead. Al-Wad is racing in 5th and has a wide trip into the backstretch. Then on the inside is Shuk Zakia. Shuk Zakia is racing alongside Heshmar Al-Zaim. Then out very wide is Jumrar in the vivid red. At the back of the field is Khaliba At, and also towards the rear of the field is AJS Duhail. And as they went through the final 1400 metres, Khaliba At just had to be switched off heels. Inside the 800 now, and SK Shaheen has the rail and a lead of a neck. To the outside, Atlantic Sun races in 2nd. 3 deep is Al-Wad around the outside, but making ground. Yakud hugs the inside rail tight. Between those two is Mutamez as they make the turn in with around about 500 to race. And now on the outside, Atlantic Sun lays it down to the early leader, who is SK Shaheen, and comes under a ride. Al-Wad travels into 3rd. Mutamez in 4th. Sharma Al-Zaim is staying on in 5th position. Then Shuk Zakia down the wide outside. Inside the final 200, Ronan Thomas and Atlantic Sun has got the lead. The lead is 2.5 lengths. In chase in 2nd is Al-Wad, but will be 2nd today. Atlantic Sun is just too good. Atlantic Sun wins for Alban de Mul and for Ronan Thomas. In 2nd came Al-Wad, and a bunch for the minors with Hesham Al-Zaid involved towards the inside together with Shuk Zakia, and towards the outer with late headway was AJS Duhail, and so too Khaliba At after a tough trip.
So the unofficial winner of race number 1 is horse number 5, Atlantic Sun. Atlantic Sun in the colours of Wathnon Racing, trained by Alban de Meur, ridden by Ronan Thomas, stalked the early pace and laid it down to the long-time leader SK Shaheen as they made the turn for home and has quickened away from the field, giving game chase in second Al Ward, who was quite deep on the track, and in third place it was Heshma Al Zaim, and the filly Shuk Zakia has stayed on for fourth place. Ronan Thomas goes into clear second place in the jockey standings here in Qatar this season after his 23rd winner of the campaign. He is now 3 behind Alberta Sana at the top of the jockey standings. And that is win number 22 of the season for Alban de Meur, his first winner at this 2-day Qatar Derby Festival. First 2 returning back towards the unsaddling area and about to enter the winner's circle is the winner of race number 1. Horse 5, Atlantic Sun, in the colours of Wathnon Racing, trained by Alban de Meur, and the winning rider, Ronan Thomas. بطل كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي أتلانتيك صن بشعار السادة وذنان ريسينج، إشراف المدرب ألبان دميول وبقيادة الخيال رونان توماس. ألف مبروك المركز الأول للسادة وذنان ريسينج في بداية أشواط أمسية اليوم. كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي رونان توماس ولدان، ونبارك للمدرب ألبان دميول بشعار السادة وذنان ريسينج. نبارك للسادة وذنان ريسينج ومعنا السيد علي الكبيسي. علي، ألف مبروك، بداية موفقة في يوم كبير وأيضا مميز، داربي قطر الدولي، كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي أتلانتيك صن بشعار السادة وذنان ريسينج للمركز الأول. في البداية الله يبارك فيك، أبارك للسادة وذنان ريسينج على هذا الانتصار. أكيد طبعا شوط مهم، أشواط مهمة احنا فيها هنا، أشواط الداربي، أكيد بداية موفقة. أتلانتيك صن الشوط احنا دخلنا في شوط الجينيز والأوكس التجريبي، الداربي التجريبي من مدة 2 أسبوعين تقريبا، حل في المركز الخامس. فالمدرب حاب يدخله في هذا الشوط، ما يوديه في شوط الداربي، ثاني مشاركة له، لكن صراحة بين صار عنده إمكانيات وإن شاء الله يكون له مستقبل. واحنا اليوم في بداية اليوم، يوم طويل، إن شاء الله الله يوفقنا في المسابقات الجاية. إن شاء الله بداية موفقة. شكرا لك. شكرا ديما. متابعينا، أولى أشواط أمسية اليوم لصالح السادة وذنان ريسينج، إشراف المدرب ألبان دميول وبقيادة الخيال رونان توماس عبر الجواد أتلانتيك صن. ابقوا معنا لمتابعة تتويج الفائزين في أولى أشواط أمسية اليوم. Here is the full result now of race number 1, the local thoroughbred Premium Maiden Cup over 1600 metres. First, number 5, Atlantic Sun, ridden by Ronan Thomas. Second, number 4, Alward. Third, number 7, Heshma Al Zaim. Fourth, number 10, Shuk Zakia. And the fifth horse was number 6, SK Shaheen. 5, 4, 7 and 10 were the numbers. The run time 1 minute 38.75 seconds. 1:38.75. Race 1 is now official.
يتفضل السيد مشعل بن علي العطية لتتويج الفائزين بكأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. الخيال الفائز بأولى أشواط أمسية اليوم رونان توماس ويلدان، يتفضل ليتسلم كأس الخيال الفائز. ألف مبروك ويلدان رونان. نبارك للمدرب ألبان دميول، يتفضل يتسلم كأس الفوز والمدرب الفائز. ألف مبروك ويلدان. نبارك للسادة وذنان ريسينج، يتفضل السيد علي الكبيسي ليتسلم كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. أولى أشواط أمسية اليوم كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي لصالح السادة وذنان ريسينج، المدرب ألبان دميول وبقيادة الخيال رونان توماس عبر جواد أتلانتيك سان. وبهذه الصورة الأولى التذكارية الجميلة ننتقل وإياكم لتحضيرات الشوط الثاني من الأمسية. كل التوفيق لجميع المشاركين. داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. ظروف ينطلق الشوط الأول من أمسية داربي قطر هنا في الريان بارك على الأراضي العشبية. أولى أشواط هذه الأمسية على مسافة الميل، مسافة 1600 متر. 10 جهات تتنافس وتنطلق في هذا الشوط، ابتداء مع الجواد رقم 6 جواد اسكي شاهين لجاسم بن حمد العطية وتوم ماركند يتصدر هذا المشهد. ثانيا محاولة مع رونان توماس مع وذنان ريسينج مع رونان توماس أتلانتيك سان والبان على المركز الثاني. ثالثا محاولة مع عبد اللطيف العمادي والوعد لعبد اللطيف حسين العمادي ودوردو بيدروزا على ثالث المراكز. محاولة تقدم شيئا فشيء من قبل الجودة رقم 2 يقود لمربط إنجاز وجوليان سمارت كيبي جامبر على المركز الرابع. محاولة من وسط الجاد مع متميز لعلي الصعاقة وراشد الصعاقة الخيال القطري على المركز الخامس من وسط الجاد. أيضا محاولة من الخارج مع الشعار الأحمر مع الجود رقم 8 جمرة لأبناء سالم فتغم الهادري وعبد الله فيصل على المركز السادس. عودة إلى المركز الأول وعودة إلى صدارة هذا الشوط. الصدارة مع اسكي شاهين لجاسم بن حمد بن محمد العطية وتوم ماركند. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية ترى من الفاز في هذا الشوط. المركز الأول مع الجود رقم 5 الجود أتلانتيك سان وذنان ريسينج على المركز الأول مع البان على المركز الأول. محاولة العمادي مع دوردو بيدروزا مع الجواد الواعد على المركز الثاني، لكن الصدارة مع وذنان ريسينج لألبان دميول. البان على المركز الأول مع أتلانتيك سان. رونان توماس إلى أولى أشواط هذه الأمسية. فعلا أتلانتيك سان
We move on to the details now for race 2 here on Qatar Derby Day, and this is the Derby Day Thoroughbred Handicap. This is a handicap for thoroughbreds 4-year-olds and upwards, rated 75 to 95. It's run over 2,200 metres, or a mile and 3/8, and we have a maximum field of 16 horses to go to post. There is one rider change in race number 2, and that is on horse 11 at Beach Walk. The rider will now be Giuseppe Coltraro. Giuseppe Coltraro will now ride the 11 Beach Walk in race number 2. That is the only change on the card in race number 2. Note that rider Anas Al-Siyabi will not be taking his mounts today. He is ill, and therefore there will be changes to the remainder of his rides through the card. I can bring you those changes right now. Turn to race number 3. In race 3, there's a rider change now on the 7, Soward Manchester. Make the rider Lucas Delozier. That is in race 3, horse 7, rider change on the 7 horse Soward Manchester. Make the rider Lucas Delozier. And there is a rider change deeper in today's programme, turning to race number 7. In race 7, horse number 6, Hamdi. Make the rider Jean-Pierre Guillaumbert. That is in race 7, horse 6, Hamdi. The rider will now be J.P. Guillaumbert. Those are the only changes we have so far on today's card. Race number 2. The Derby Day Thoroughbred Handicap Cup for horses rated 75 to 95, a full field of 16. It has a post time of 3:30, and post time is coming up in around about 12 minutes. Horses now making their way down to the paddock. And here we see the horses making their way up into the paddock for the second race of the day, the 2,200 metre Derby Day Thoroughbred Handicap Cup, racing for a purse of $25,000. Horses are led into the paddock by the Qatar Dressage Team riders Miriam Al-Samet and Miriam Al-Boynain. Horse number 1, Balamari, Elmer Albida Racing, trained by Ibrahim Al-Malki, ridden by Luca Delozier, and will carry 61 kilos. Will start out of gate number 15. الشوط الثاني دربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الثالثة. رقم 1 بلماري. المالك السادة البدع ريسينج، المدرب إبراهيم السعيد المالكي. الخيال لوكاس دولزيه، والانطلاقة من البوابة 15. And just before we continue with the roll call of the horses in the parade ring, please note we do have a late scratch in this race, which we're announcing for the first time. A late scratch in this up-and-coming second race. Scratch the 16 Sergeant Major. That is in race 2. Horse 16 Sergeant Major is a late scratch. Horse number 2, Qatari Gold, owned by the Al Wasmiyah Farm, trained by George Michaelidis, ridden by Tom Marquand, and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 14. الثاني قطري جولد، المالك السادة مزرعة الوسمية، المدرب جورج ميكاليدس، الخيال توم ماركند، والانطلاقة من البوابة 14. 3, Standard Deviation, owned by the Al Siege Stud, trained by Mohammed Hamad El Atiyah, ridden by Sufyan Sadi, and will carry 59.5 kilos. Will start out of gate number 1. الثالث ستاندرد ديفيشن، المالك السادة مربط السيج، المدرب محمد بن حمد العطية، الخيال سفيان سعدي، والانطلاقة من البوابة الأولى. 4, Sultan Horn, owned by Miss Layla Sofia Kalash, trained by Wasim Al Sahan, ridden by Hugo Bednier, and will carry 59 kilos. Will start out of gate number 12.
الرابعة سلطنون المالك الآنسة ليلى صوفيا كلش المدرب وسيم الصحن الخيال هوغو بنيه والانطلاق من البوابة 12. 5 Inherent, owned and trained by Sir Abdulaziz Ali Al Kathiri. Ridden by Ronan Thomas and will carry 58.5 kilos. Will start out of gate number 16. الخامس انهرنت المالك والمدرب السيد عبد العزيز علي الكثيري الخيال رونان توماس والانطلاق من البوابة 16. 6 Karbasan, Almo Sir Abdullah bin Ali bin Khalifa Latia. Trained by Hadi Ramzani. Ridden by Holly Doyle and will carry 58.5 kilos. Will start out of gate number 4. السادس كربزان المالك السيد عبد الله بن علي العطية المدرب هادي الرمزاني الخيال هولي دولي والانطلاق من البوابة 4. 7 Devious Company, Almo Sir Khalifa Bishil Al Kuwari. Trained by Jassim Al Ghazali. Ridden by Maxime Guillon and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. السابع ديفيوس كومباني المالك السيد خليفة بن شحيل الكواري المدرب جاسم الغزالي ماكسيم جويون والانطلاق من البوابة 2. 8 Sam Langford, owned by the India stud, trained by Jassim Al Ghazali. Ridden by Jim Crawley and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 13. الثامن سام لانكفورد المالك السادة مربط إنجاز المدرب جاسم الغزالي جيم كرولي والانطلاق من البوابة 13. 9 Siaili, Almas Mohammed Abdul Hadi Al Hajri. Trained by Ibrahim Al Malki. Ridden by Thomas Lukasek and will carry 57.5 kilos. Will start out of gate number 10. التاسع سلايلي المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال توماس لوكاسيك والانطلاق من البوابة 10. 10 Dijon Paso, Alma Engineer Hassan Ali Abdul Malik. Trained by Debbie Mountain. Ridden by Jefferson Smith and will carry 55.5 kilos. Will start out of gate number 11. 10 جيجامي باسو المالك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب ديبي ماوتن الخيال جيفرسون سميث والانطلاق من البوابة 11. 11 Beach Walk, owned by Mr. Fale Suwaid Al Ajmi, trained by Mohammed Al Ghazali. Ridden by Giuseppe Coltoro and will carry 54.5 kilos. Will start out of gate number 3. 11 بيتش ووك المالك السيد فالح السويد العجمي المدرب محمد الغزالي الخيال جوزبي كولترارو والانطلاق من البوابة 3. 12 Mundane, Almas Rashid Mohammed Lathba, trained by Bader Al Balushi. Ridden by Alberto Sana and will carry 54 kilos. Will start out of gate number 9. 12 موندين المالك السيد راشد محمد العتبة المدرب بدر البلوشي الخيال ألبرتو سنة والانطلاق من البوابة 9. 13 Solomon, Omar Al Ghazali stud, trained by Jassim Al Ghazali. Ridden by Marco Casamento and will carry 53.5 kilos. Will start out of gate number 8. 13 سولومون المالك السادة مربط الغزالي المدرب جاسم الغزالي الخيال ماركو كازامنتو والانطلاق من البوابة 8. 14 Toromona, Omar Rashid Awajan Al Khairin, trained by Hamid Al Jihani. Ridden by Rashid Ali Al Murray and will carry 53.5 kilos. Will start out of gate number 5. 14 ترومون المالك السيد راشد عجهان الخيارين المدرب حمد جهني الخيال راشد علي السعاق المري والانطلاق من البوابة 5. 15 Stanley Baldwin, Almas Mohammed Abdullah Al Hajri, trained by Hamid Al Jihani. Ridden by Carlos Henrique and will carry 53 kilos. Will start out of gate number 6. 15 ستانلي بولدوون المالك السيد محمد عبد الله الهاجري المدرب حمد جهني الخيال كارلوس هنريك والانطلاق من البوابة 6. 15 من الجياد المهجنة الأصيلة الدرجة الثالثة منافسة على مسافة 2100 متر على لقب داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. تابعوا معنا بعد قليل انطلاقة الشوط الثاني.
Horses have now reached the starting point, which is at the beginning of the home straight for the 2200 metre Derby Day Thoroughbred Handicap Cup. And so now a field of 15 with a defection of Sergeant Major. It's quite a long run as well now to the first turn, and a very competitive handicap. One of the most competitive handicaps of the entire weekend, or this meeting. Once again, on your screens at the moment, you can see the draw that's been allocated to each horse. On the left of that graphic, the horse's race card number next to the jockey silks, and then the draw they will break from. So Balmari, the top horse, will break from stall 15. Noting there that the horse who would have come out of stall number 7, that will be vacant, as that was going to be taken by the non-runner Sergeant Major. A lot of very interesting runners in this race, possibly none more so than number 7, Devious Company. Just seen some of the connections of Devious Company in the stands, ridden by Maxime Guillon, who rode 3 winners here yesterday, rides for Jazim Ghazali. Horse who finished second in the Grade 1 Qatar Derby on this card 12 months ago. That is extremely solid form and is already a winner of the Group 2 Albida Mile. The question mark over Devious Company is the distance here. He's seen out the 2,000 metres in the past, but he steps up to 2,200 for the first time this afternoon. One of those he takes on today is number 3, Standard Deviation, who spent most of the early part of his career over in the United States, where he was trained by both Graham Motion and by Chad Brown, won 3 races over in the United States, and he was second in the 2020 His Highness the Emir Trophy in his first season here in Qatar. The last one to move forward is going to be number 14, Toromona, to complete the lineup. That's it. They're in the gate. And they're off. Balmari from gate 15 broke a step slow. The others to quite a level break. On the inside, Beach Walk is going forward. There isn't a great deal of early pace on here. Toromona is right up there, and so too is Sultan Hon, who's got the white cheek pieces towards the outside. Sam Langford, another one who goes forward, but he's wide out on the track as they race up towards the enclosures with a circuit to go. Dehame Peso at the moment is held up at the back of the field. So it is Sultan Hon, keen around the outside of Toromona. Those are the first 2. A length and a half away, Sam Langford, and then Beach Walk in 3rd and 4th. To the inside rail is Standard Deviation, who scrapes paint, racing in 5th. Around the outside, Inherent in the maroon is in 6th. Stanley Baldwin races in 7th. Devious Company is in 8th and racing right in the mix. Then on that one's inside is Mondain. Mondain is being followed around the turn by Balmari, who's made up for that step slow start. Sileli is one of those who's just racing worse than midfield at the moment. Still the back marker is Dehame Peso, also still towards the rear of the field, Qatari Gold, and also Carbanzan is another one who's towards the rear, and so too is Sulemond. So they go through halfway down the back stretch, and it is Sultan Hon who leads the way. Sultan Hon now by a length and a half. On the outside, Inherent has now got 2nd. A neck away is Toromona, who's on the inside rail in 3rd. Beach Walk is in 4th position. The orange of Sam Langford is 3 deep. Towards the inside is Standard Deviation. And then the green colours of Sileli, who makes ground around the outside of Devious Company. Then being ridden along is Stanley Baldwin, he's deep. Then Mondain, who races on the inside of Balmari. Qatari Gold is next. Sulemond with only a couple behind. Dehame Peso is one of those, and also still right out the back is Carbasan. They're making the turn in, and now inside the final 350, Sultan Hon is clinging to the lead. Racing into 2nd, Inherent. Down the outside is Sam Langford in what's going to be a busy finish. Devious Company now makes his surge with the white blinkers. Devious Company takes the lead for Maxime Guillon, but battling back, Sam Langford on the inside. Heads up, heads down, 2, close to call. It might be Devious Company, it could be Sam Langford. Then back in 3rd, Stanley Baldwin was staying on towards the outside. Sulemond flew very late. Mondain was another one late on the scene, and so too was Sileli. Could be photos all round.
Let's see if we can make something of the finish here. The white blinkers of Devious Company. Over on the far side, Sam Langford. Devious Company slightly just hanging in to Sam Langford. Stanley Baldwin staying on from a long way back in third, and Silele and Suleiman as well as they hit the line. And that's still very, very tight. Their heads were crossing. One was coming up, one was going down just as they hit the line there. We wait for official confirmation. Between 7, Devious Company, Maxine Guillon, and 8, Sam Langford and Jim Crowley. Number 15, Stanley Baldwin, we can confirm in third place. وصول بطل داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة ديفوس كومباني للمركز الأول. Now we have the result of the photo finish. First, number 7, Devious Company. Second, number 8, Sam Langford. So a first and second for trainer Jazim Ghazali. And the third horse will be number 15, Stanley Baldwin. Number 7, Devious Company. Now called the winner. And a fourth winner of the meeting for Maxine Guillon. ديفوس كامباني للمركز الأول. داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة بشعار المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، إشراف المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال ماكسيم غيون. جاسم ألف مبروك، يوم مميز طبعا وبداية موفقة لجاسم والمالك خليفة بن شعيل الكواري. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك ديما، فضل من الله توفقت اليوم. مثل ما قلنا أمس يوم مهم، اليوم يوم أهم صراحة. داربي دائما سباقات كبيرة، وكل مدرب وكل مالك يجتهد انه يكون في اليوم هذا يظهر بصورة مميزة صراحة، وصورة يعني يكون مشرفة للفروسية القطرية. فضل من الله. أمس الشوط الثاني جت أول وثاني، اليوم ثاني شوط جت أول ثاني. توفيق من رب العالمين طبعا، بارك له خليفة شعيل الكواري وشعيل بخليفة الكواري، والحمد لله رب العالمين. ومربط إنجاز طبعا، أول ثاني فريق واحد مع بعض. نعم جاسم، طبعا شهدنا منافسة جدا قوية في هذا الشوط، وجود سلطنون ووجود قطري جولد ووجود عدد من أجياد المنافسة في هذا الشوط، ولكن لاحظنا ديفوس كامباني قدر الخيال ماكسيم غويوني يسيطر على هذا الشوط للأمتار الأخيرة. فعلا دي مثل ما قلتي، شوط كان جدا قوي، وشوط يمكن صعب ترشحين حصان معين. قبل الشوط يمكن كذا واحد يتكلم من الحصان المرشح في الشوط. الاشواط الهانديكاب جدا صعبه، الخيل شال اوزان ثقيله، وفي خيل شال اوزان خفيفه. يمكن في خيل شال 50 و52 53، اللي عندي شالين 58 و59، فصعب ترشحين حصان. بس لكن بالنسبه لي انا يمكن هالراسين ما حصلوا فرصه قبل يركضون المسافات البعيده، دائما كانوا يركضون في ال 1006 و1004 1006، ما كان في مثل شوط يعني مناسب لهم. في نفس الوقت ما اقدر احطهم في شوط رئيسي مفتوح، يعني مش الكلاس المفتوح الخيل هذه. اليوم يمكن شوط مناسب، كان الهانديكاب الخياله. ارد واقول يعني نشكر الملاك اللي يجيبون هالخيال العالميين. اليوم شوفي امس واليوم الخيال الكبار الخيال العالميين لهم دور كبير في فوز هالخيل هذه. في نفس الوقت اخطائهم قليله. احنا اليوم محظوظين، كان راكب عندي جيم كرولي ومع ماكسيم جوين، والحمد لله اول ثاني جدا سعيد صراحه. الف مبروك، يعطيك العافيه. ثاني الأشواط مشاهدينا الحضور، ثنائية مميزة للمدرب جاسم الغزالي، جاء بأولها ديفوس كومباني بشعار المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، إشراف المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال ماكسيم غيون. المراكز الخمسة المتقدمة الأولى بعد قليل مع مارك.
Here is the full result now of race number 2, the Derby Day Thoroughbred Handicap Cup, run over 2,200 metres. First, number 7, Devious Company, ridden by Maxime Guillon. Second, number 8, Sam Langford. Third, number 15, Stanley Baldwin. Fourth, number 9, Silele. And fifth, number 13, Sulemond. 7, 8, 15 and 9 were the numbers. The run time 2 minutes 16.60 seconds. 2:16.6. Race 2 is now official. أيها السيدات والسادة، ينطلق ثاني أشواط هذه الأمسية، أمسية ديربي قطر الدولي كتار انترناشنال ديربي. ثاني أشواط الأمسية مسافة 2200 متر. إذا عندنا 15 جواد يشارك في هذا الشوط. بالماري، قطري جول، ستاندرد ديفيجن، سلطنون، انهرت، كاربازان، ديفيس كومباني، سام لانكفورد، سلايلي، وديجا ساباسو، بيتش ووك، موندين، سولموند، وتورمونا، ستانلي بولدوان. تلاقى مع الجواد رقم 4، الجواد رقم 4 سلطنون للأنسة ليلى صوفيا كالج على المركز الأول مع أوغو بنيه. ثانيا محاولة مع الجواد رقم 14 تورمونا لراشد عوجون الخيارين وراشد الصعاق على المركز الثاني. ثالثا أيضا محاولة مع فالح العجمي مع الجواد رقم 11 بيتش ووك محمد الغزالي على ثالث المراكز. رابعا أيضا محاولة من قبل الجواد رقم 3 ستاندرد ديفيجن لمربط السيج لسفيان سعدي على المركز الرابع. خامسا أيضا محاولة من قبل الجواد رقم 8 سام لانكفورد مربط إنجاز مع جيم كراولي على خامس المراكز. محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 5 انهرت لعبد العزيز علي الكثيري. الشوط يبدو لي بطيء شوي. إذا أيضا محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 4 الجواد سلطنون لليلى صوفيا كالتش مع اوغو بنيه الان مع وسيم الصحن على المركز الاول. الان ايضا محاوله من الخارج مع مربط انجاز مع الشعار البرتقالي سام لانكفورد. مربط انجاز جيم كراولي الان يتقدم شيئا فشيء. ايضا محاوله مع الشعار الاخضر سلايلي الان محمد عبد الهادي الهادي وتوماس لوكسكا. الشوط بدا يحتر الان. ايضا محاوله الكثيري مع انهرت عبد العزيز الكثيري ورنان توماس على المركز الثاني. اذا الخط المستقيم باتجاه خط النهايه انضفاع لانهرت مع عبد العزيز الكثيري على المركز الاول. الان ايضا محاوله من الخارج مع مربط انجاز وجاسم الغزالي سام لانكفورد الان مع مربط انجاز جيم كراولي على المركز الاول. ايضا محاوله ديفيس كومباني الان مع خليفه مشعيل. فعلا ديفيس كومباني فعلا خليفه مشعيل. ايضا محاوله يودع ستانلي بولد لكن منافسه قويه ودخول جماعي. يتفضل السيد عبد العزيز جاسم البعني مدير مجمع العقدة للفروسية لتتويج الفائزين بدرب قطر للخيل المهجنة الأصيلة. ماكسيم غيون ولدان الخيال الفائز في ثاني أشواط أمسية اليوم يتسلم كأس الخيال الفائز. ولدان ماكسيم. يتفضل المدرب جاسم الغزالي. ألف مبروك للمدرب جاسم الغزالي ويتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك. نبارك للمالك السيد خليفة بن شعيل الكواري. يتفضل السيد خليفة بن محمد الكواري يتسلم كأس درب قطر للخيل المهجنة الأصيلة.
ثاني أشواط أمسية اليوم داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة لصالح السيد المالك خليفة بن شعيل الكواري، المدرب جاسم الغزالي ماكسيم غيون عبر أجواء ديفوس كامباني. مشاهدينا وحضورنا الكريم، مستمرين وإياكم وتحضيرات الشوط الثالث كأس الريان للخيل المهجنة الأصيلة.
We now move on to the details for race number 3. And this is the most important 2-year-old race of the year to be run in Qatar. It is the Al Ryan Thoroughbred Handicap Cup. I should say this is the prelude to that. This is the nursery handicap, the Al Ryan, coming up a little later on today's card. That will be run as race number 8, which is the most important 2-year-old race. This is the nursery handicap over 7 furlongs or 1,400 metres. We have a field of 16 to go to the starting point here. There is a rider change on the 7, Soward Manchester. The rider now is Lucas Delosier. Lucas Delosier now rides the 7. And the runners are beginning to make their way now towards the paddock for race number 3. This is the Al Ryan Thoroughbred Handicap Cup, a nursery for 2-year-olds, and it's run over 1,400 metres. The post time is at 4:05. Post time is coming up in about 17 minutes. Third race of the afternoon, the 1,400-metre Al Rayyan Thoroughbred Handicap Cup, a race for the 2-year-olds, racing for a purse of $50,000. 16 runners in the race. Number 1, Studio City, Elma Al Shagab Racing, trained by Eric Lamartinel. Ridden by Fale Bournaim and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 3. الشوط الثالث كأس الريان للخيل المهجنة الأصيلة، تكافؤ لعمر السنتين، الدرجة الرابعة. رقم 1 استوديو سيتي، المالك السادة شقب ريسينج، المدرب إريك لمارتينيل، الخيال فالح بوغنيم، والانطلاق من البوابة الثالثة. 2, Valdai, Elma Wathnan Racing, trained by Alban Mule. Ridden by Sofyan Sadi and will carry 59.5 kilos. Will start out of gate number 12. الثاني فالداي، المالك السادة ودنا ريسينج، المدرب البندميول، الخيال سفيان سعدي، والانطلاق من البوابة الثانية عشر. 3, Delirious Stream, Elma Wathnan Racing, trained by Alban Mule. Ridden by Ronan Thomas and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الثالث دريوس دريم، المالك السادة ودنا ريسينج، المدرب البندميول، الخيال رونان توماس، والانطلاق من البوابة الرابعة. 4, Katai Pearl, and with Ingested, trained by Jasim Al-Ghazali. Ridden by Jim Crawley and will carry 57.5 kilos. Will start out of gate number 9. الرابع كوتايبر، المالك السادة، مربط إنجاز، المدرب جاسم الغزالي، الخيال جيم كرولي، والانطلاق من البوابة التاسعة. 5, Stunts Game, Omar Yusuf Mubarak Al-Kawari, trained by Hamad Al-Jahani. Ridden by Stefan Mazur and will carry 57.5 kilos. Will start out of gate number 13. الخامس سان جيم، المالك السيد يوسف مبارك الكواري، المدرب حمد جهني، الخيال اشتبه مزور، والانطلاق من البوابة الثالثة عشر. 6, Strawberry Bell, Almost Khalifa Bashir Al-Kawari, trained by Jasim Al-Ghazali. Ridden by Maxime Guillon and will carry 57 kilos. Will start out of gate number 8. السادس ستروبري بال، المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماكسيم جيون، والانطلاق من البوابة الثامنة. 7, Soward Manchester, Omar the Brook Stud, trained by Hamad Atik El Murray. Ridden by Luca Lozier and will carry 56.5 kilos. Will start out of gate number 15. السابع سوارد مانشستر، المالك السادة، مربط بروق، المدرب حمد عتيق المري، الخيال لوكاس دولزيه، والانطلاق من البوابة الخامسة عشر. 8, Dayan, Elma Mr. Jasmine Ali Latia, trained by Ibrahim Al-Malki. Ridden by Thomas Lukasek and will carry 55.5 kilos. Will start out of gate number 2. الثامن ديان، المالك السيد جاسم بن علي العطية، المدرب إبراهيم السعيد المالكي، توماس لوكاسك، والانطلاق من البوابة الثانية.
9 Zikatela, Almost Abdulaziz, Saleh Al Jaber, Trey Mahad Ramzani. Riddim Alberto Sana, and will carry 55.5 kilos. Will start out of gate number 11. التاسع زكاتيلا الملك السيد عبد العزيز صالح حسن الجابر المدرب هادي الرمزاني ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة 11. 10 Impeachment, Almanura Racing Limited, Trainer Mohammed Khalid Lahmed. Ridden by Tom Markand and will carry 55 kilos. Will start out of gate number 1. 10 امبيتشمنت الملك السادة نور ريسينج ليميتد المدرب محمد خالد الأحمد الخيال توم ماركند والانطلاقة من البوابة الأولى. 12 Anna Hardy, Omanura Racing Limited, Trainer Ahmed Kubaisi. Ridden by Holly Doyle and will carry 53 kilos. Will start out of gate number 14. 12 أنا هادي الملك السادة نور ريسينج ليميتد المدرب أحمد قبيسي هولي دولي والانطلاقة من البوابة 14. 11 Queen of Uplands, Almos Nasser Al Kawari, Trainer Khalifa Hamid Al Suwai. Ridden by Hugo Besnier and will carry 55 kilos. Will start out of gate number 16. 11 كوين اوف ابلاندز الملك السيد ناصر عيسى الكواري المدرب خليفة بن حمد السواعي هوغو بنيه والانطلاقة من البوابة 16. 13 Nova Portion, Almos Midrif Ali Al Kujuti, Trainer Mohammed Al Ghazali. Ridden by Giuseppe Cotoro and will carry 53 kilos. Will start out of gate number 6. 13 نوفا بورشن الملك السيد مردف علي القاشوتي المدرب محمد الغزالي جوزيبي كولترارو والانطلاقة من البوابة 16. 14 Thundercat, Almos Khalid bin Ghanem Al Kawari, Trainer Zuhair Mohsin. Ridden by Jefferson Smith and will carry 53 kilos. Will start out of gate number 10. 14 ثاندر كات الملك السيد خالد بن غانم الكواري المدرب زهير محسن جيفرسون سميث والانطلاقة من البوابة 10. 15 Al Mahib, Al Mazir Khalid Rashid, Saif Al Khairin, Trainer Bader Al Balushi, ridden by Marco Casamento, and will carry 52.5 kilos. Will start out of gate number 7. 15 المهيب الملك السيد خالد راشد سيف الخيارين المدرب بدر البلوشي ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة 7. And 16 Espirito, Alma Althamama Racing, Trainer Mohammed Hussein, ridden by Carlos Enrique, and will carry 52.5 kilos. Will start out of gate number 5. 16 اسبريتو الملك السادة ثمام ريسينج المدرب محمد حسين الخيال كارلوس هنريك والانطلاقة من البوابة 5. 16 من الجياد المهجنة الأصيلة منافسة على مسافة 1400 متر كأس الريان للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الرابعة. ابقوا معنا لمتابعة انطلاقة الشوط الثالث. So the runners now making their way across to the 1400 metre start at the end of the back straight, as we see some of the moments in the prelims. A reminder here that a full field of 16 and therefore the reserve number 17 Al Mohib is not required, so number 17 Al Mohib has been scratched. 16 of them, and 6 of them are racing here in Qatar for the first time. And one of those is horse number 2, Valdai, who made just about every single metre of the running when winning at Leicester over a straight 1400 metres last time out. That was on only the second of 2 career starts, has been off for 4.5 months since that win at Leicester, when trained by Clive Cox, has joined the Wathnan Racing team, trained by Alban Demul, and will have Sofiane Sadi in the saddle. Runs are at the post.
And there in the cheek pieces with the red cap just going through the shot was Valdai, son of Kodiak, one of the intriguing players here and one of the 6 who races here in Qatar for the first time. There is Valdai once again, ridden by Sofian Sardi. He's had 11 winners so far this season here in Qatar. He's got to work out a trip here on Valdai because it looks as though this horse is going to want to go forward. He was really aggressive on the front end when he went at Leicester. He got eyeballed with around about 250 metres to run, and it did look as though just for a moment he may well be coming out second best, but he dug in really deeply and responded in extremely game fashion. But he's drawn 12 today, which would not necessarily be the best of draws. Just inside in stall 8 is the filly, number 6. That is Strawberry Bell. Another one for the Jazim Ghazali Maxine Guillon team. A winner over the undulations at Brighton over 1,400 metres earlier on in her career. She's a daughter of Ade, and like Valdai, she is racing here in Qatar for the first time. And she, being in stall number 8, may just have a slightly better position to get into the race from, as opposed to Valdai, who may well be slightly compromised by that wide draw. She can race quite keenly, and therefore you've seen she's got a very strong padded noseband on. That is Strawberry Bell, number 6. And just about to come into shot in the blue with the gold cap, that is Delirious Dream, who's another interesting player here. The only dual winner in the field, having won twice over in the UK. Another one representing Alban Damel. Sofian Sardi has the ride, Ronan Thomas has the ride on Delirious Dream, whose victories came at QREC and at Yarmouth. And all those 3 previously mentioned are horses who would, I think, have a great chance here in what is a very, very competitive race. Too long before they start to load up. There is Stunt Game, who's one of the 3 previous winners here at Al Rayyan in the field. Stunt Game, a winner over course and distance. Stepan Mazur has the ride on Stunt Game number 5, who's won one of his 7 starts, but he's been placed in all his other races. Indeed, he's been second in all his other runs. His win coming last time out in a course and distance thoroughbred plate. He previously was raced over in the UK by Kevin Philippard de Foy. He's now trained by Hamad Al-Jahani. First of the runners are about to move forward into line. Going through shot there in the Injaz Stud orange colours is the filly Kotai Pearl, one of the 4 fillies in the lineup. She's another Qatar debutant. Jim Crowley, riding for Jazim Ghazali, will break from stall 9. In the black and white starred colours, Zicatella and Alberto Sanna move forward. This is Al Muhib, one of the maidens in the field, going forward now into stall 7 with Marco Casamento, as we move on to day 3, or rather race 3 on day 2 of this International Racing Festival. And Derby Day moves on apace here with this 50,000 US prize, but a pretty new incentive to racing here in Qatar to have a 2-year-old handicap, otherwise known as a nursery handicap, and a really, really strong lineup, made even more intriguing by the fact that 6 of the 10 are racing here for the first time. The only previous course winners in the field are 5 Stunt Game, 7 Soward Manchester, and number 8 Dayan. Those are the 3 who've already managed to taste success at this track. Nova Portion, formerly trained over in Ireland, goes forward. Easy to spot with the white headgear. Another of the Qatar racing debutantes in today's field. To the outside post of 16 goes Queen of Uplands. This is Delirious Dream, the dual winner, slots in, followed in by the blue and white of Thunder Cat. Next will be Soward Manchester with a rider change, Lucas Delosier. We're down to the last couple to load.
Anna Hardy will be one of the last. Stall 14, the last to be occupied by Anna Hardy. They're in the gate and they're off. For the Al Ryan Thoroughbred Handicap Nursery, they race over 1,400 metres. Towards the inside is Dayan, who was pretty quickly into stride, is right up there together with Studio City as they make the way along the back stretch. The one who's dropped right out the back of the field in the very early stages is Queen of Uplands, who is a long last. Also at the back of the field early is Zicatella. Round the wide outside, it is now So Ward Manchester, who's gone forward and now goes clear and crosses towards the inside rail. So Ward Manchester is out in front to the outside. Anna Hardy has now taken second place. Studio City goes into the turn in third. Dayan, the early leader, back to fourth. Impeachment against the rail is in a share of fifth, with Espirito around that one's outside. Next in the field and just stalking the leaders, Delirious Dream, who has stablemate of Valdai just in behind, and then Kotai Pearl races at the moment on the heels of Stunt Game as they swing the corner, racing back towards home. And on the inside, it is still So Ward Manchester, taken on now by Dayan, and Dayan strikes and goes for home. Anna Hardy is still there, weaving its way through towards the inside. Impeachment trying to get a seam. Down the outside, Stunt Game is staying on, so too Delirious Dream. From a long way back, Thundercat is thundering home. Dayan with 100 metres to go. To second place, Delirious Dream as they race up towards the line. Dayan beats into second, Delirious Dream, followed next by Stunt Game. Then on the outside came Thundercat. So it is Dayan, who already had the course form in the book, having run here over course and distance, who has won the Al Ryan Thoroughbred Handicap Cup in the hands of rider Thomas Lukasek for trainer Ibrahim Al-Malki. And Dayan was the first one to leave the stalls, but didn't lead all the way, got headed, turned out of the back straight in fourth place, then went for the lead once again with around about 400 metres to go. And this son of Kodiak has repelled Delirious Dream in second. Stunt Game has stayed on in third, and from a long way back and having to come very, very wide, Thundercat has got fourth. In the end, it was Valdai who got fifth, just couldn't get anywhere near the lead today, but in the end it is Dayan who wins in the hands of Thomas Lukasek to record a second victory over course and distance. The win here for rider Thomas Lukasek puts him now joint second in the rider standings this season in Qatar. His 23rd winner of the campaign puts him level now with Ronan Thomas, who's also had a winner already on the card. They're both three behind championship leader Alberto Sana. And a winner here as well for trainer Ibrahim Al-Malki. He's currently joint second in the trainers' standings, now with 25 winners. Into winner's circle, the winner of the Al Ryan Thoroughbred Handicap Cup, number 8, Dayan, and Thomas Lukasek. بطل كأس الريان للخيل المهجنة الأصيلة دايان بشعار المالك السيد جاسم بن علي العطية، إشراف المدرب إبراهيم السعيد المالكي. توماس لوكاسك للمركز الأول عبر الجواد. دايان في شوط كأس الريان للخيل المهجنة الأصيلة. نبارك في هذا الشوط للمدرب إبراهيم السعيد المالكي. إبراهيم ألف مبروك، كأس الريان للخيل المهجنة الأصيلة ديان للمركز الأول رغم المنافسة المميزة والشرسة في هذا الشوط. الحمد لله رب العالمين، مبارك حق جاسم بن علي على فوز ديان حصان الحمد لله بدأ يتطور في الآونة الأخيرة، واليوم صراحة سباق كان ممتع له ومناسب له. حصان شوط هانديكاب والبوابة كانت صراحة زينة، بوابة رقم 2
قدر الخيال ياخذ موقعه بصوره صحيحه وفنش مع الحصان زين يعني، ومع انه في منافسه قويه من المرابط الثانيه. ألف مبروك، تستاهل. شكرا. ثالث الأشواط متابعينا لصالح المالك السيد جاسم بن علي العطية، أشرف المدرب إبراهيم السعيد المالكي، وبقيادة الخيال توماس لوكاسك عبر الجواد ديان. ابقوا معنا لمتابعة تتويج الفائزين في الشوط الثالث. Here is the full result of race 3, the Al Ryan Thoroughbred Handicap Cup for 2-year-olds over 1,400 metres. First, number 8, Dayan, ridden by Thomas Lukasek. Second, number 3, Delirious Dream. Third, number 5, Stunt Game. Fourth, number 14, Thundercat. And fifth was number 2, Valdai. 8, 3, 5 and 14 were the numbers. The run time 1 minute 23.66 seconds. 1:23.66. Race 3 is now official. ظروف ينطلق كأس الريان. خلال المهاجنة الأصيلة تكافل لعمر 2 فقط، مسافة 1400 متر. 16 جواد يشارك ويتنافس على هذا الشوط، ابتداء مع فالح بوغنيم مع شعار الشقب ريسينج ستوديو سيتي لإيريك لمارتينيل. فالح بوغنيم على المركز الأول، معه التقدم مع مربط بروق مع الجواد رقم 7 سوارد مانشستر لحامد عتيق المري وأنس السيابي يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول. معه مع الجواد رقم 10 الجواد امبنشن لمحمد خالد الأحمد توب ماركند على المركز الثالث. ايضا محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 5 جواد ستنت جيم ليوسف مبارك الكواري على سادس المراكز. ايضا محاولة مع وذنان ريسينج مع فالداي ليالبان وسفيان سعدي على المركز السادس. عودة الى المركز الاول والصدارة مع مربط بروق مع حمد عتيق المري انس السيابي. محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 5 الجواد ستنت جيم يوسف مبارك الكواري شتيبان مازور. ايضا محاولة وذنان مع دلاريوس دريم وذنان ريسينج مع البان ميول على المركز الاول. محاولة مع حمد الجاني من الخارج مع ستنت جيم. ايضا محاولة الجواد رقم 14 ثندر كات لخالد بن غانم الكواري يقدر يسجل من الخارج، لكن الصدارة والمركز مع ديان جاسم بن علي العطية. فعلا الجواد ديان لجاسم بن علي. يتفضل السيد عبد الله الكبيسي مدير قسم السباقات لتتويج الفائزين بكأس الريان للخيل المهجنة الأصيلة. توماس لوكاسك الخيال الفائز، ألف مبروك ولدان. يتفضل المدرب إبراهيم السعيد المالكي، ألف مبروك الفوز للمدرب إبراهيم السعيد المالكي، يتسلم كأس المدرب الفائز، ألف مبروك.
ونبارك للمالك السيد جاسم بن علي العطية. يتفضل السيد عبد الله بن فيصل العطية ليتسلم كأس الريان للخيل المهجنة الأصيلة، متبوعة إن شاء الله. وصورة تذكارية مميزة للفائزين بكأس الريان للخيل المهجنة الأصيلة بشعار السيد جاسم بن علي العطية، إشراف المدرب إبراهيم السعيد المالكي وبقيادة الخيال توماس لوكاسك عبر جواد ديان. رابع أشواط أمسية اليوم، تمنياتنا لجميع المشاركين بكل التوفيق بعون الله تعالى. ابقوا معنا متابعين. ديربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي.
Race 4 is the first of our 6 races which have the title Qatar Derby on today's card. This one is the local thoroughbreds for 3-year-olds. It is a race over 1850 metres, and we have a field of 10 horses to get a post. There are no changes to the card. So this is the Qatar Derby for local bred 3-year-old thoroughbreds. 10 of them due to face the starter at 4:35. Post time coming up for this race in around about 19 minutes. The fourth race of the evening, the 1,850-metre Qatar Derby, a race for the local thoroughbreds of 3 years old, racing for a purse of $75,000. 10 runners in the race. Horse number 1, AGS Baroud, owned by the Algerian stud, trained by Mohammed Hamad Khalifa Latia, ridden by Stefan Mazur, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. الشوط الرابع داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي عمر 3 سنوات. رقم 1 AGS بارود، المالك السادة مربط الجريان، المدرب محمد حمد خليفة العطية، الخيال اشتبه مازور، والانطلاقة من البوابة السادسة.
To AGS F1, Omar the Algerian stud, Traima Mohammed Hamad, Khalifa Latia. Ridden by Holly Doyle and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. الثاني اي جي اس صفوان الملك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية الخيال هولي دولي والانطلاق من البوابة الثامنة. 3, Al Nasser Al Washik, Omar the Ingest stud, Traima Julian Smart. Ridden by Maxine Guillon and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الثالث النصر الوشيك الملك السادة مربط إنجاز المدرب جوليان سمارت الخيال ماكسيم غايون والانطلاق من البوابة السابعة. 4, Halab, Omar Sheikh Faisal bin Hamad bin Jassim Al Thani. Trained by Mohammed Khalid Lahmed. Ridden by Alberto Sana and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. الرابعة هلاب الملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني المدرب محمد خالد الأحمد الخيال ألبرتو سنة والانطلاق من البوابة الأولى. 5, Harb, Omar Al-Raban Racing, trained by Ibrahim Said Al-Malki. Ridden by Thomas Lukasek and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الخامس حرب الملك السادة ربان ريسينج المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال توماس لوكاسك والانطلاق من البوابة الرابعة. 6, Isham, Mr. Mohammed Jabir Al Khairin, trained Mohammed Al Jihani. Ridden by Falib Ghanem and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. السادس إيشام الملك السيد محمد جابر الخيارين المدرب حمد جهني الخيال فالح بوغنيم والانطلاق من البوابة الثالثة. 7, Matara King, Mr. Khalid Ali Al Shahwani, trained Mohammed Al Jihani. Ridden by Hugo Besnier and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. السابع متارا كينج الملك السيد خالد علي الشهواني المدرب حمد جهني هوغو بنيه والانطلاق من البوابة التاسعة. 8, SK Barg, Mr. Johnson and Hamad Elatia, trained by Mohammed Hamad Elatia. Ridden by Tom Marquand and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. الثامن اسكي برق الملك السيد جاسم بن حمد العطية المدرب محمد بن حمد العطية توم ماركند والانطلاق من البوابة الخامسة. 9, Salim Amal Ahmad, Mr. Nasser Aweda Salam Al Hajri, trained by Aweda Al Hajri. Ridden by Marco Casamento and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. التاسع صارم أم العمد المالك السيد ناصر عويدة سالم الهاجري المدرب عويدة سالم الهاجري ماركو كازامنتو والانطلاق من البوابة العاشرة. 10, Turkey, Omar Wathnan Racing, trained by Alban Emil. Ridden by Ronan Thomas and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 2. العاشر تركيا المالك السادة ودنا ريسينج المدرب الباندميول الخيال رونان توماس والانطلاق من البوابة الثانية. 10 من الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. معنا المدرب والمالك عويضة سالم الهاجي. عويضة، توقعاتك لهذا الشوط، كيف ستكون مجريات شوط داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشوط أعتقد أنه ملحمة راح يكون حق، خاصة على الأمتار الأخيرة. الجياد الموجودة صراحة قدرت تفوز. من العام الماضي احنا شفناه يتركض، وبداية من هذا الموسم أيضا أدت بالمستوى المأمول منها. حاضرة هذه الخيل قاعدة تأدي بشكل جيد. نتكلم عن AGS بارود، حصان صراحة عنده إمكانيات وعنده قوة. ونتكلم عن هلاب قادم من انتصار ولكن على مسافة قصيرة. حرب يحتاج مسافة أكثر من المسافات اللي ركضها. أعتقد المسافة اليوم راح تخدم نوعية خيل يمكن ما بينت في الموسم أو بداية الموسم. أيضا يمكن تركيا هي مرشحة أولى. حصان الفرس هذه عندها مستوى عالي جدا. أعتقد أن الكل يفكر كيف الإطاحة بتركيا اليوم مع الباندميول وأيضا وذنان ريسنج، ولكن أعتقد أن النصر الوشيك اليوم حالته الصحية صراحة تخلينا نحن
ننظر لهذا الحصان أن عنده إمكانيات خاصة في آخر سباق. الحصان يمكن المسافة ما أسعفته ولكن كان يحاول، ولكن أعتقد أن اليوم المسافة راح تخدم النصر الوشيك أنه يكون حاضر على الأمتار الأخيرة. السباق صراحة الكل مستعد، الكل جاهز، نتمنى التوفيق إن شاء الله الكل. نتمنى لك كل التوفيق، شكرا لك. الله يسلمك، مشكورة. متابعينا الكرام، تابعوا معنا بعد قليل انطلاقة الشوط الرابع. كل التوفيق لجميع المنافسين والمشاركين. من سيكون بطل هذا الشوط؟ ابقوا معنا. Thank you, Dima. The runners now are warming up in the home straight. Start for the 1850. The extended 9 furlongs is by the pre-parade ring, so a short run to the first turn in this, the first of our 6 Derby races today, the one for the locally bred 3-year-old thoroughbreds. You're taking a look at the filly. That is Torquia. She's taking on the boys here. She's won twice. She won the trial for this over 1750, so she steps up by 100 metres today, representing trainer Alban de Meul, who has sent out the winner 3 times in the last 10 years, including back in 2020 with Equinox, who was also ridden to victory by Ronan Thomas. Ronan, the only rider in this particular race who's won this race in the past. Torquia will come from stall number 2 today. Holly Doyle getting aboard AJS Safwan, one of a couple of runners here for the Algerian stud. And there, recorded shots of Torquia, daughter of Migwa, making her way down to the starting point. So the runners have now arrived at the start. Major danger to Torquia. Could well be number 1, AJS Baroud, with Stepan Mazur just going through the front of the shot there, white with the red stars and the predominantly white cap. Winner of 3 races, including the local Guineas over 1,600 metres, was second behind Torquia in the trial, so both the first and the second from the trial for this race are taking their place here. AJS Baroud will break from stall number 6. And the other one maybe to have a very quick look at, white with green stars, is Halab, number 4 for Alberto Sanna, riding for Mohamed El Ahmed. The team had a double here yesterday, and Halab is another of the more intriguing angles in this particular race, because Halab has shown all his very best form, and his 2 wins have come at the other racetrack here in Qatar at Al Uqda. Quite a similar course. There's no reason why he shouldn't transfer his form from Al Uqda to Al Rayyan, but it is just another of the more intriguing angles in this Qatar Derby for the locally bred 3-year-olds. The filly Torquia moves forward now. There is Halab, the dual winner over at Al Uqda. Alberto Sanna, the leading rider of the season, 26 winners, including a couple of wins on yesterday's card. The maroon colours of SK Bark goes in. Then towards the outside, stall number 10 for Saram Al-Hamad. 3 back. The maiden, Al-Nazar Al-Washik, in the Injaz stud orange colours, just backing away. Maxine Guillon riding for Julian Smart, due into stall number 7, Al-Nazar Al-Washik.
son of Toronado, is in. Halab due into stall number 1 we wait for, and this is Matara King, another of the progeny of Migwa, who's drawn out wide in stall number 9 at the moment, not being too helpful to the team. Hugo Bernier is the rider aboard. I mentioned yesterday in the broadcast that he's made a tremendous start to his career out here in Qatar, riding in Qatar for the first season. Hugo Besnier, a young French rider. Halab and Alberta Sana to complete the lineup. They're in the gate. And they're off. Racing over 1850 in the Qatar Derby for local 3-year-olds, and through the early stages, Halab went forward, but he's taken on by Torquia, and now she claims the lead, being chased by SK Bark on her outside, and wider still is Saram Alamad as they go into the turn. AJS Safwan is a long last, a well-strung out field behind the keen racing filly Torquia, who takes them into the Al Ryan backstretch. They've got just over 1,400 metres to go, and Torquia is going to try and take them every step of the way. SK Bark races in second, with AJS Baroud around the outside in third. Then in fourth on the inside is Halab, racing alongside Harb. A little bit wider is Al Nazar Al Washik, and wider still to Saram Alamad, who's got the big white blades. Towards the inside rail next is Isham, and now still at the back of the field races Matara King and also AJS Safwan. They've gone through halfway, and Torquia and Ronan Thomas leads them now out into the turn. In second place, just over a length away, SK Bark. Towards the outside, a wide trip for AJS Baroud. Towards the inside in fourth is Halab. Trying to make ground is Harb, but caught on heels. Around the outside is Al Nazar Al Washik as they begin to make the turn in. Just over 400 to go, and Torquia still has the lead. Her old adversary, AJS Baroud, is now into second. Halab will stay on towards the inside rail. Down the outside, Harb tries to stay on. So too Al Nazar Al Washik. It is still the filly, Torquia, who has got the lead. Into second on the outside is Harb. Between rivals, AJS Baroud. It is a very close finish in the centre. AJS Baroud may just have got the head bob, but it's very close. AJS Baroud on the middle of the track. Down the wide outside was Harb, and on the inside Torquia in a three-way go to the local thoroughbred Qatar Derby. Torquia led just about every single metre of this race, but has she lasted the final metre? Torquia, the winner of the trial, in the centre, the horse who was second to her, AJS Baroud. On the outside, Harb, who had to wait to challenge, got rather in a pocket on the turn with about 450 to go. Now the line is approaching. Is it coming quick enough for Torquia? It's very close. She may not even be second. She could be third on that particular evidence. Still very tight. And we await the full result. And ladies and gentlemen, we have the result of the photo finish. Here is the result of the photo finish. First, number 5, Harb. Number 5, Harb, has got the head bob for Ibrahim Al-Malki and Thomas Lukasek.
بطل داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي حرب بشعار المالك السادة ربان ريسينج إشراف المدرب إبراهيم سعيد المالكي وبقيادة الخيال توماس لوكاسيك. ألف مبروك داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي بشعار السادة الربان ريسينج. شهدنا وإياكم منافسة جدا مميزة وجميلة، حرب للمركز الأول رغم منافسة AGS بارود، وأيضا تركيا حرب للمركز الأول. توماس لوكاس أكولدان. نبارك في هذا الشوط للخيال توماس لوكاس أكولدان. Thomas, can you tell us about your feeling during the race? I have a beautiful race. I have a nice cover behind Tom Marquand. His horse actually is dying quite soon, but I have a nice clear vision in the straight, and he fight till the end. He's a pretty young horse with a good future. Well done, Thomas. Thank you. متابعينا الكرام، رابع أشواط أمسية اليوم لصالح السادة ربان ريسينج إشراف المدرب إبراهيم السعيد المالكي وبقيادة الخيال توماس لوكاسك عبر الجواد حرب. ابقوا معنا لتتويج الفائزين. And here now is the full result of race 4, the Qatar Derby for locally bred 3-year-old thoroughbreds over 1850. First was number 5, Harb, ridden by Thomas Lukasek. Second, number 1, AJS Baroud. Third, number 10, Torquia. Fourth, number 2, AJS Safwan. And fifth was number 3, Al Nazar Al Washik. 5, 1, 10 and 2 were the numbers in 1:55.02 seconds. 1:55.02. Race 4 is now official.
يتفضل السيد شعيب بن خليفة الكواري لتتويج الفائزين بدرب قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. توماس لوكاسك الخيال الفائز. ولدان الفبروك. الفبروك للخيال توماس لوكاسك. يتفضل المدرب إبراهيم السعيد المالكي الفبروك ليتسلم كأس المدرب الفائز. ونبارك للسادة ربان ريسينج. يتفضل السيد عبد الله محمد ليتسلم كأس دربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. الفبروك الفوز. أبطال داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي بشعار السادة ربان ريسينج، إشراف المدرب إبراهيم السعيد المالكي وبقيادة الخيال توماس لوكاسك عبر جواد حرب. ابقوا معنا متابعينا وحضورنا الكريم متواصلين وإياكم والشوط الخامس من الأمسية داربي قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. جائزة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة موفقة للجياد في الشوط الرابع في داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي، عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1850 متر بمشاركة 10 جياد، والمقدمة لتركيا كما نشاهد وإياكم مع السادة وذنان ريسينج والمدرب البادميول والخيال رونان توماس المتفوق والمتصدر في نادي السباق والفروسية. والمركز الثاني رقم 8 برق مع المدرب محمد بن حمد العطية ملك السيد جاسم بن حمد العطية والخيال توم ماركند. ثالثا السادة مربط الجريان من خلال بارود مع المدرب محمد بن حمد العطية ملك السادة مربط الجريان والخيال اشتبان مازور، والمحاولة أيضا تأتي في المركز الرابع من خلال برق إذا مرة أخرى، ولكن أيضا متابعة من وسط الجياد لحرب من تدريب إبراهيم سعيد المالكي ملك السادة ربان ريسينج والخيال توماس لوكاسك. هلاب في المركز الرابع مع المدرب محمد خالد الأحمد ملك الشيخ فيصل بن حمد الثاني والخيال ألبرتو سنة، والبحث عن الانتصار الثاني على التوالي والثالث في المشاركات. هنا الجهة تقترب من المنعطف قبل الأخير، لازلنا نشاهد تركيا في المقدمة مع السادة وذنان ريسينج. المحاولات تأتي من الجهة الخارجية من خلال بارود وإشعال فتيل المعركة في المقدمة. هنا الجهة تقترب من المنعطف الأخير، آخر 600 متر والتوجه نحو المنعطف الأخير والخط المستقيم. تركيا من البداية حتى الآن والسيطرة على المقدمة، وحرب أيضا ضمن المقدمة وبارود وهلاب من الجهة الداخلية. حتى الآن تركيا في المقدمة وذنان ريسينج إلى المركز الأول والصدارة. محاولة إشعال الحرب من حرب وبارود، والمقدمة مشتعلة بين 3 جياد، تركيا بارود حرب. من ينتصر في هذه المعركة؟
نخبة من الخيل العالمية متواجدة في قطر للمشاركة في مهرجان داربي قطر الدولي الذي سيقام يومي الأربعاء والخميس. تعالوا معنا متابعينا وحضورنا الكريم لنتابع وإياكم كيفية تحضير هذه الجياد على مضمار الريان العشبي. بإذن الله بيكون عندنا 5 روس جايين من الخارج، 6 روس تقريبا جايين من الخارج، 2 من فرنسا و4 من بريطانيا. 4 بيشاركون في عمر السنتين، 2 في الشوط الرئيسي العمر السنتين الريان ستيكس، و2 بيكون عندنا في شوط الهانديكاب. وبعد في اليوم الرئيسي بيكون عندنا الحصان الرئيسي طبعا اللي فايز في سباق سيف حضرة صاحب سمو الأمير البلاد المفدى العام سيف الشعب. الجواد مشرف بيكون مشارك في الداربي عمر 4 سنوات. وبإذن الله يوم الأربعاء بعد بتكون عندنا فرس اللي جاية المركز الثالث في سباق سان كلو لعمر 3 سنوات الأفرس، بتكون راكضة في شوط الأفرس الأوكس في يوم الأربعاء إن شاء الله. Race 5 is the Qatar Derby for the local purebred Arabian 3-year-olds, racing over 1,600 metres or 1 mile. There are 7 runners and there are no changes to the card. The post time is at 5:40, and that is, I should say, at 5:10, and there are 8 runners and there are no changes. No changes to this particular race. Runners are in the paddock. Let's have them introduced. Fifth race of the evening, the 1,600-metre 3-year-old Qatar Derby, a race for the local bred pure Arabians, racing for a purse of 75,000 riyals. 8 runners in the race. Horse number 1, Alid Al-Shargi, Alma Al-Shegeb Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Fale Bughaneim, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. الشوط الخامس داربي قطر للخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي، رقم 1 العبد الشرقي، المالك السادة الشقب ريسينج، المدرب إريك مارتينيل، الخيال فالح بوغنيم، والانطلاقة من البوابة الأولى. Horse number 2, Concord, Al-Muzid Abdullah bin Ali bin Khalifa Latia, trained by Mohammed Nasser Ramzani, ridden by Holly Doyle, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الثاني كونكورد، المالك السيد عبد الله بن علي العطية، المدرب محمد ناصر الرمزاني، الخيال هولي دولي، والانطلاقة من البوابة الثانية. 3 Hadlan, Al-Muzid Abdullah Said, Abdullah Al-Misnad, trained by Wasim Al-Sahan, ridden by Tom Marquand, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. الثالث هدلان، المالك السيد عبد الله السعيد عبد الله علي المسند، المدرب وسيم الصحن، الخيال توم ماركند، والانطلاقة من البوابة السادسة.
4 like El Moms Khalifa Michelle Al Kuwari, trained by Julian Smart, ridden by Jim Crawley, and who carry 58 kilos, will start out of gate number 8. الرابع لايق المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب جوليان سمارت، الخيال جيمي كرولي، والانطلاقة من البوابة الثامنة. 5 Mulheb Al Migdam Al Musa Abdullah bin Ali bin Khalifa Latia, trained by Hadi Ramzani, ridden by Jefferson Smith, and who carry 58 kilos, will start out of gate number 7. الخامس ملهب المقدام المالك السيد عبد الله بن علي العطية، المدرب هادي الرمزاني، الخيال جيفرسون سميث، والانطلاقة من البوابة السابعة. 6 Nadir Ahmed Al Ragban Stud, trained by Fahad Salman Al Hajri, ridden by Alberto Sana, and who carry 58 kilos, will start out of gate number 4. السادس نادر المالك السادة مربط الركابين، المدرب الدكتور فهد سلمان الهاجري، الخيال ألبرتو سنا، والانطلاقة من البوابة الرابعة. 7 Razi Omar Wathnan Racing, trained by Alban Mule, ridden by Ronan Thomas, and will carry 58 kilos, will start out of gate number 3. السابع رازي المالك السادة ودنا ريسينج، المدرب الباندوميول، الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة الثالثة. 8 Tajamhur Almas Khalifa Michelle Al Kuwari, trained by Zahir Mohsin, ridden by Maxime Guillon, and will carry 58 kilos, will start out of gate number 5. الثامن تجمهر المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب زهير محسن، الخيال ماكسيم جويون، والانطلاقة من البوابة الخامسة. 8 من الجياد العربية الأصيلة، إنتاج محلي، منافسة على مسافة 1600 متر، داربي قطر للخيل العربية الأصيلة. ابقوا معنا واستمتعوا بانطلاقة الشوط الخامس من أمسية اليوم. So the runners making their way now to the starting point, 1600 metres on the starting shoot down towards the show jumping arena for another of our Qatar derbies on this afternoon's card, and we have a field of 8 making their way to the start for this particular race, the one for the local purebred Arabians who are 3-year-olds. One of the major players here will be a horse called Hadlan, who is number 3 on the card. Hadlan is unbeaten so far for Wazim Al San, ridden today by Tom Marcon. Tom yet to have a winner at this 2-day festival, but has every chance here on Hadlan, who's only raced twice in his career. Both of those have been wins. He's won over both 1400 and 1500 metres so far. Trainer Julian Smart.
Runners have now arrived down at the starting point. 1600 metre start. There was Holly Doyle. She is aboard Concorde in this race for Mohammed Al-Naimi. Major dangers to Hadlan, who steps up in trip today defending his 100% record. Could include horse number 4, which is Layak, which was the horse we were just mentioning, trained by Julian Smart, ridden by Jim Crowley. And in the same ownership, that is Tajamor, who's never won so far in 5 career starts, but has raced really well, and probably a bit unlucky not to have so far broken the maiden. Placed on 3 of those 5 career starts so far, a son of General, trained by Zeher Molson and ridden by Maxime Guillon, who looks for yet another winner on this at this 2-day festival. Only 2 previous winners in this race. We mentioned that Hadlam is one of them, and there is the unbeaten Hadlam, 2 out of 2 so far. The other previous winner is Layak, and if this race is run at a strong gallop, that would, one imagine, definitely play to the strengths of Layak, who won his race over 1850. So he is taking the step down today to the 1600 metres. Layak, a son of Tim Fred Texas, who we mentioned on the broadcast yesterday, one of the really great horses of American Arabian racing of the last 20 years or so, winner of the first ever Arabian race to be run at Churchill Downs, Tim Fred Texas, and a very versatile stallion as well, although he was a horse who won over a distance of ground in American terms. His horses often show quite a bit of speed. Layak, however, living up to very much his father's legacy by being a horse who's won already over a stretch distance of 1850. As we see, Hadlan could well be one of the stars of the day moving forward for his date with Destiny. He's into stall number 6 as he bids continue his unbeaten record. Into stall 2 goes Concorde. Stall 8 on the outside for Layak. Next to move forward will be Molheb Al-Mekdam, with Jefferson Smith in the saddle. This is Razi and Ronan Thomas. Goes into stall 3. Just taking a turn now is Tajamor. Tajamor, at the moment, seems more interested in reversing into the stalls rather than going in the front way. Now straightens up, moves into stall 5 with Maxime Guillon aboard. Last 2 to load will be Nadia, and to the inside Aled Al-Sharki for last year's winning combination of Eric Lemantel and Fala Bouganem. That's it, they're in the gate, and they're off. The Qatar Derby for local purebred Arabian 3-year-olds run over 1600 metres. Slightly hampered at the break was Concorde. Outrun at the start is Molheb Al-Mekdam. The early speed is put up by Aled Al-Sharki on the inside. Out along the outside is Hadlan, and Hadlan has now gone on in the hands of Tom Marquand as they go now into the back stretch. So the leader here is Hadlan. He's out in front on the outside, Layak, who's now racing in 2nd position. Towards the inside, Aled Al-Sharki is now in 3rd place. Towards the outside in 4th is Razi. Razi is then being followed to the inside by Nadir, who races in 5th. Around about a length away to Tajamor, who is in 6th. Towards the inside, Molheb Al-Mekdam, and the back marker is Concorde as they head towards the end of the back stretch. And it's the unbeaten Hadlan who still has the lead inside the final 800s. It's Hadlan who leads now by nearly 2 lengths. To Layak towards the outside, racing in 2nd. Aled Al-Sharki is in 3rd. 4th position on the turn to Razi, followed on the inside in 5th by Nadir.
pushed along is Tajamor, and so too driven Molhem Al Mekdam. On that one's outside is Concord. They're making the turn on towards the final 400, and it's at this point that Tom Marquand gets busy on Hadlan. Hadlan now is the leader. Coming down the centre of the course is Layek to try and challenge, and will do so wide. From some way back, Nadir is trying to pick up together with Tajamor. They're racing now deep inside the final 200. Hadlan still has a lead of a length and a half over Layek. Layek is inching closer, but not getting there in time. 3 out of 3, unbeaten. Hadlan wins. In second was Layek, a break back to the third, it was Tajamor, and in fourth place on the outside was staying on Concord. Hadlan completes his hat-trick and remains unbeaten, a son of AF Al-Baha, trained by Wasim Al-San, ridden to victory and a positive ride by Tom Marquand. He has a slightly high head carriage in the closing stages. I think he's waiting for company, and although Layek closed, he never ever looked like he was going to peg back Hadlan, and Hadlan wins in the end by around about a length and a half. Layek has run a good race again in second. It would be better probably when they step back up in distance. In third, Tajamor has come from a long way back. But it's all about one horse. It's the horse who's currently isolated in shot. That is Hadlan. He's now won at 1400, at 1500, and now he's taken his derby at 1600 metres. Now return to the winner's circle in the colours of owner Mr. Abdullah Syed Abdullah Al Mesnad, trained by Wasim Al San and ridden by Tom Marquand. The unbeaten winner of the Qatar Derby for local purebred Arabian 3-year-olds is Hadlan. بطل دربي قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي هدلان بشعار الملك السيد عبد الله السعيد عبد الله علي المسند، إشراف المدرب وسيم الصحن وبقيادة الخيال توم ماركند. ألف مبروك المركز الأول ودربي قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي بشعار الملك السيد عبد الله السعيد عبد الله علي المسند. نبارك في هذا الشوط للمالك السيد عبد الله السعيد عبد الله علي المسند. الف مبروك الفوز. شوط دربي قطر للخيل العربيه الاصيله انتاج محلي هدلان للمركز الاول رغم المنافسه الجميله في هذا الشوط. الحمد لله فضل من الله قدرنا نفوز بهذا الشوط. الحصان اثبت انه يقدر يركض على المسافات هذه الحمد لله، وما قصر وسيم على التدريب الطيب، وتوفقنا الحمد لله في الشوط هذا. ألف مبروك الفوز وأيضا نبارك. شكرا. ما اسمع. شكرا. العفو شكرا. ونبارك أيضا للمدرب وسيم الصحن. وسيم ألف مبروك الفوز هدلان للمركز الأول. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله هذا الجواد استطاع المركز الأول الحمد لله المرة الثالثة على اليوم داربي قطر للإنتاج المحلي.
بهدي هذا الفوز لاخوي عبد الله بن سعيد والاخوان بعد كمان. ان شاء الله بيكون مستقبل يعني لهذا الجواد، واليوم هو افضل جواد في قطر لعمر الثلاث سنوات. كان في بعض التحديات لبعض الخيول، ولكن هدلان بطل الميدان بيظل بطل الحمد لله، اثبت حاله. ونتمنى الفوز ان شاء الله للجميع ان شاء الله باذن الله والتوفيق. ألف مبروك وسيم، اليوم هدلان بطل الميدان وبطل داربي قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. اللهم لك الحمد والشكر. متابعينا الكرام، خامس الأشواط لصالح الملك السيد عبد الله السعيد عبد الله علي المسند، إشراف المدرب وسيم الصحن وبقيادة الخيال توم ماركن. ابقوا معنا لتتويج الفائزين. The full result now of race 5, the Qatar Derby for local purebred Arabian 3-year-olds over 1,600 metres. First, number 3, Hadlan, ridden by Tom Marquand. Second, number 4, Layek. Third was number 8, Tajamal. Fourth, number 2, Concord. And the fifth horse was number 6, Nadir. 3, 4, 8 and 2 were the numbers. The run time was 1 minute 44.15 seconds. 1:44.15 seconds. Race 5 is now official. إذا بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلقت الشوط الخامس داربي قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1600 متر. 8 جياد تتنافس في هذا الشوط.
المقدمة هنا من خلال تواجد العد الشرقي، ولكن التقدم كذلك من رقم 3 هدلان مع المدرب وسيم الصحن، ملك السيد عبد الله سعيد المسند والخيال توم ماركت. في المركز الثاني نشاهد بالشعار السيد خليفة بن شعيل كواري والمدرب جوليان سمارت. رقم 4 لايق مع الخيال جيم كرولي. في المركز الثالث العد الشرقي والسادس شقب ريسك بالشعار الرصاصي مع المدرب إيريك ليمارتير والخيال فالح بغنيم. رابعا نشاهد هنا التقدم من خلال رقم 7 رازي مع المدرب البادميون ملك الساد ودنان ريسك والخيال رونان توماس. في المركز الخامس على ما يبدو لي الآن نادر مع الدكتور فهد سلمان الهاجري ملك السادة مربط الركابين والخيال ألبرتو سنا. الجياد هنا تدفع نحو المنعطف، ونشاهد وإياكم حتى الآن هدلان والبحث عن ثالث انتصار كسلسلة متتابعة. الجياد خلف بعضها البعض. في المركز الأول هدلان ومحاولة التقدم من خلال الخيال توم ماركن من الجهة الخارجية لايق بالكاب الأحمر مع المدرب جوليان سمارت والخيال جيم كرولي شعار السيد خليفة بن شعيل كواري والاندفاع القوي في آخر 350 متر. حتى الآن هدلان والبحث عن ثالث انتصار له من خلال المشاركات والمتابعة تأتي من الباقية. الأمتار الأخيرة تشهد المنافسة مع لايق محاولة قوية وكذلك تجمهر من خلف هدلان، والانتصار الثالث مع وسيم الصحن وتوم ماركند وسيد عبد الله سعيد المسند إلى المركز الأول مع هدلان. وفعلا 3 مشاركات ب3 انتصارات لهذا الشعار. رحب من سلطنة عمان العميد أول عبد الرزاق الشهورزي لتتويج الفائزين بدرب قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. توم ماركند الخيال المتألق في هذا الشوط ولدن يتفضل ليتسلم كأس الخيال الفائز. ألف مبروك. يتفضل المدرب وسيم الصحن ليتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك للمدرب وسيم محمد الصحن، تستاهل ألف مبروك. ونبارك للمالك السيد عبد الله سعيد عبد الله علي المسند، يتفضل ليتسلم كأس دربي قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. ألف مبروك الفوز بكأس دربي قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. وصورة جميلة وتذكارية للخيل والخيال الفائز توم ماركند هدلان وبشعار المالك السيد عبد الله سعيد عبد الله علي المسند إشراف المدرب وسيم الصحن. ألف مبروك الفوز، كوسكم عالية دائما إن شاء الله. مشاهدينا بهذه الصورة الجميلة والمميزة للفائزين بدرب قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي بشعار المالك السيد عبد الله سعيد عبد الله علي المسند إشراف المدرب وسيم الصحن وبقيادة الخيال توم ماركند عبر جواد هدلان. ننتقل لتحضيرات الشوط التالي.
We now move on to race number 6, and race 6 this evening is the Qatar Derby for purebred Arabian 3-year-olds. This is a purebred Arabian Group 3, run over 1,600 metres or over 1 mile. There's a field of 7 due to go to post, and there are no changes to the card. A field of 7 horses to face the starter for race 6 has a post time of 5:40. Post time for this race in 16 minutes. So our next race on the card is the race for the purebred Arabian 3-year-olds, and we have one of the stars of the whole evening possibly going to be on show here. We've got a horse called Al Gadir, who is a son of Al Mortajez. Al Mortajez, one of the true champions of the Arabian racing world over the last few seasons, took every big race really on the calendar, and he now has his first 3-year-olds racing this year. We've already seen a winner for Al Mortajez as a stallion here at this meeting yesterday, but in Al Gadir, who's only had 3 races during his career, all in Grade company, and he has won 2 Grade 1s so far. He bids to give France yet another win in this race, trained by Francois Rojo, who sent out the winner of this race 12 months ago, and indeed France have had 2 winners already on the 2 days of this meeting, and they have won this particular race 5 of the last 8 runnings. So the runners are making their way into the paddock. Will Al Gadir be another of the stars and maybe the first standard bearer for his stallion Al Mortajez? We'll find out very soon. We'll see them in the paddock in a few moments. And here we see the runners racing for the 6th race of the evening, the 1,600-metre Qatar Derby, a race for the pure Arabians of 3 years old. Horse number 1, AA Feel the Burn, owned by Her Excellency Sheikh Karim bin Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudy Airborne, ridden by Luca de Lozier, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. الشوط السادس دربي قطر الفئة الثالثة للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات. رقم 1 في ذا بيرن، المالك سعادة الشيخ كريم بن محمد بن خليفة الثاني، المدرب رودي نيربون، الخيال لوكاس زولزي، والانطلاق من البوابة السادسة. To AGS Hazam, owned by the Algerian stud, trained by Mohammed Hamad Khalifa Latia, ridden by Holly Doyle, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. الثاني AGS حزام، المالك السادة مربط الجريان، المدرب محمد حمد خليفة العطية، الخيال هولي دولي، والانطلاق من البوابة الأولى.
Horse number 5, Ifrit, Alma Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Fali Al Fani. Trainer Zahir Mohsin, ridden by Ronan Thomas, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الخامس عفريت المالك الشيخ أحمد بن محمد بن فالح بن ناصر. الثاني المدرب زهير محسن. الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة السابعة. 6, King Al Bahar Al Wathnan Racing, trainer Alban Demil, ridden by Sofyan Sadi, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. السادس كينج البحر المالك السادة وذنان ريسينج، المدرب البندميول. الخيال سفيان سعدي، والانطلاقة من البوابة الثانية. 7, Sanamir Almas Khalid Mohammed Al Harami, trainer Amjad Al Jumaili, ridden by Alberto Sana, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. السابع سن عامر المالك السيد خالد محمد سلطان الحرمي، المدرب أمجد جميلي. الخيال ألبرتو سنة، والانطلاقة من البوابة الخامسة. 3, AJS Jamran Ahmed Algerian stud, trainer Mohammed Hamad Khalifa Latia, ridden by Stefan Mazur, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. الثالث AGS جمران المالك السادة مربط الجريان، المدرب محمد حمد خليفة العطية. الخيال اشتبه مزور، والانطلاقة من البوابة الثالثة. 4, Al Ghadir Omar Al Shagab Racing, trainer Francois Rowe, ridden by Maxime Guillon, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الرابعة الغدير المالك السادة شقب ريسينج، المدرب فرانسوارو. الخيال ماكسيم غويون، والانطلاقة من البوابة الرابعة. متابعينا وحضورنا الكريم، سادس أشواط أمسية اليوم داربي قطر للخيل العربية الأصيلة الفئة الثالثة. تابعوا معنا بعد قليل انطلاقة شوط للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات. وللحديث أكثر عن هذا الشوط معنا المدرب جاسم الغزالي. جاسم، حدثنا أكثر عن هذا الشوط وتوقعاتك لهذا الشوط. شوفي ديمه، غدير حصان وحش بطل تبارك الله، جاي من برا، يعني اظن له سمعه افضل حصان 3 سنوات في العالم حاليا. اللي سواه في السباقات الخارجيه اظن يفرض نفسه، هو المرشح الاول في الشوط. بس هذا ما يمنع الخيل اللي موجوده في الشوط كل نداش يبغي يجرب، يبي يشوف نفسه في الشوط هذا، وبالذات الخيل الزين. يعني يمكن في حصان الجريان اللي هو جمران حصان مؤدي بطريقه ممتازه، اخر مشاركاته اول. ما ظن المالك او المدرب دخل الحصان في الشوط هذا يعني الا يفكر في المركز الاول، بس لكن راح يواجهون حصان قوي تبارك الله اللي هو غدير حصان افضل حصان في العالم حاليا 3 سنوات. حصان يمكن اول مره يركض في مضمار ريان. الكل صراحه ينتظر الحصان هذا، شرف الفروسيه القطريه مع مزرعه الوسميه في سان كلو، كان حصان الكل يتكلم عنه. اليوم اول مشاركه مع فريق الشاقب ريسنج. نتمنى التوفيق للحصان هذا، ونشوفه ان شاء الله حصان من الخيل الرئيسيه في مهرجان سيد سمو الامير. شكرا جاسم. يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، تابعوا معنا انطلاقة شوط داربي قطر للخيل العربية الأصيلة. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين، ابقوا معنا. Horses now making their way to the 1600 metre start for the Qatar Derby for 3-year-old purebred Arabians, Group 3. Let's take a look at the winners so far today. Another win for Maxime Guillon on Devious Company, who won that very competitive handicap as race number 2 on the card. We saw a driving finish to race 4, won by Harb, won in a 3-way photo. But the last race, we had a very impressive performance by Hadlan, and now another one of the equine stars of the week, possibly to frank his position as one of the leading 3-year-olds in the world this season, and that is Al Ghadir. So horses beginning to arrive down at the starting point. This one of the most significant of the purebred Arabian races
run over the 2 days. Let's check out some of the horses and indeed the connections in the paddock in the prelims to the Qatar Derby for the 3-year-olds. That was then. This is now. Live pictures once again from Al Rayyan Racecourse here in Doha, Qatar. If you are watching on the world feed, I know we have viewers all around the world watching us, and they will be tuning in. I know a lot of Arabian racing fans watching over in the United States, and we wish them a very good morning because it's quite early there at the moment, and they'll be watching very interesting race here as we see number 4 Al Ghadir as the horse who sets the standard. He has raced 3 times in his life. He has won twice, both in Group 1 company. He took the Group 1 Al Rayyan Cup over 2,000 metres at Deauville by 5.5 lengths, and then most recently the Qatar Arabian Trophy des Poulains over 2,000 metres at Saint-Cloud by 2 lengths. His trainer, Francois Rojo, had his back to us there in conversation. But Al Ghadir, it isn't just about what he has done on the track so far, and what he has done has been immensely impressive. It's what he represents, being a 3-year-old son of Al Mortagez himself, an 8 times Group 1 winner and the winner of the 2015 His Highness the Emir's Sword. Take a look at number 3, that's AJS Jamran. And he is already twice a winner this season. His wins have come here at Al Rayyan over 1,500 metres. He steps up to 16 today. He has quite a lot to find on the form book, but he's a very strong, imposing son of AF Al-Bahar, who's already had a winner on today's card. AJS Jamran, there should be absolutely no doubt about him being just as effective, if not more effective, over that distance of ground. And he is a very, very good and very strong-looking horse indeed. There is Sun Aimer, who has got a bit to find on the book and certainly is, if you like, although he's almost white, the dark horse of this race, because Sun Aimer was an absolute revelation on the dirt last time out, sprinting at 1,200 metres, won in a romp by 8.5 lengths. He's very, very fast, Sun Aimer, but can he carry that speed over this extended distance today and on the green stuff? So Sun Aimer, another of the interesting runners here. He is by another superstar stallion. He is by the multiple Grade 1 and Classic winner, Aimer. So the last 3 moving forward. King Alabar moves in together with AA Feel the Burn. Last one moving forward now. Last one to go into stall 1 will be AJS Hazam to complete the line. 3-year-old Pure Arabians in the gate. And they're off in the Qatar Derby for 3-year-old purebred Arabians. AA Feel the Burn a step slow away, maybe by design, being held up at the back of the field, as on the inside AJS Hazam has claimed the early lead but will not keep it. Now the sprinter Sun Aimer has gone on, and it's Sun Aimer who leads them now towards the back stretch. Giving chase is Afrit, who races in second. To the inside, AJS Jamran is racing in third. Rank on the outside is Al Ghadir, and Al Ghadir at the moment is pulling and reefing under Maxime Guillon. He's trying to get cover, desperate to get in. He'll now get in 4th position. Towards the outside then is King Al-Bahar, with now just shuffled back on the inside AJS Hazam, and at the back of the field is the strongly held up AA Feel the Burn, and now Maxime Guillon
has given Al Ghadir his head. He was losing the battle to try and control him, and so he's going to let the superstar stride on, and it is Al Ghadir who has now taken the lead, and now he's in front. He's settled much better. Now into the two-path is AJS Jamran, as the sprinter Sun Aimer is already under pressure and beginning to back out of it. Around the outside, King Al Bahar is now trying to stay on. AA Feel the Burn, an all-out drive, and on the outside now, AJS Jamran is laying it down to Al Ghadir. Al Ghadir is trying to come back towards the inside. On the grandstand side, AJS Jamran inside the final 100. Al Ghadir now a nose in front, racing up towards the line. Al Ghadir gets back up to meet AJS Jamran. Back in third, AA Feel the Burn, and in fourth, King Al Bahar. Al Ghadir has just about done everything wrong, and he has somehow managed to win for the third time in his 4-race career, and he has given Maxime Guillon yet another win at this meeting, but it did not look likely for much of this race. He was definitely headed. He went down by, I should think, at least a head, maybe a short neck, but with the rail to help, he has shown real guts and determination to finally get back, probably with 75 metres to run, maybe 100 metres. He's got back in front, and in the end, he's won a shade comfortably by about half a length. AJS Jamran has run absolutely huge in second, and AA Feel the Burn is back in third and beaten quite some way. But Al Ghadir, in the end, having pulled so hard in the early stages, Maxime Guillon took the vital decision to allow him to stride on as they went out of the turn with around about 600 metres to run, and he did settle better once he got in front, and then AJS Jamran headed him as they came into the home straight. Let's take a look at them then from the top of the home straight, the ISO cam. It's at this point that Al Ghadir gets headed, and certainly AJS Jamran is in front at this point. But for how long? Now inside the final 300, coming down now towards the final 2. And it's at this point that Al Ghadir shows the real mettle of a champion. He did not want to hear of defeat, and he really has stretched. For an Arabian, he has got a tremendous leg stretch. He covers a great deal of ground. And look at his ears. He did not want to get beaten. Well done to trainer Francois Rojo. Back-to-back wins in this race, having won it last year with Moshrif. And that's now France taking this race 6 of the last 9 renewals. So, ladies and gentlemen, returning to the winners' enclosure, the winner of the Qatar Derby Group 3 for 3-year-old Pure Arabians in the colours of Al Shakab Racing, trained by Francois Rojo and ridden by Maxime Guillon. The winner is Al Ghadir. الغدير بطل دربي قطر للخيل العربية الأصيلة الفئة الثالثة بشعار السادة الشقب ريسينج. ألف مبروك الفوز ماكسيم غيون للمركز الأول بإشراف المدرب فرانسوا رو. ألف مبروك للسادة الشقب ريسينج، فوز الغدير بدرب قطر للخيل العربية الأصيلة الفئة الثالثة بإشراف المدرب فرانسوا رو وبقيادة الخيال ماكسيم غيون. نبارك للمدرب فرانسوا رو. Francois, well done. Can you tell us about your feeling? Francois, well done. Thank you. Can you tell us about your feeling during the race?
He was quiet before the race, but horse behind him galloped in his hind legs, so he just pulled too much and didn't brace really well. It's not a nice race for him today. He's very good because winning like after pulling like he did, it's an impressive horse. Thank you. Thank you. متابعينا سادس الأشواط لصالح السادة الشقب ريسينج إشراف المدرب فرانسوارو بقيادة الخيال ماكسيم غيون عبر الجواد الغدير. تابعوا معنا تتويج الفائزين بدرب قطر للخيل العربية الأصيلة. And now the full result of the Qatar Derby for purebred Arabian 3-year-olds, Group 3, over 1,600 metres. First, number 4, Al Gadir, ridden by Maxime Guillon. Second, number 3, AJS Jamran. Third, number 1, AA Feel the Burn. Fourth, number 6, King Al Bahar. And the fifth horse was number 5, Afrit. 4, 3, 1 and 6 were the numbers. The run time, 1 minute, 42.58 seconds. 1:42.58. Race 6 is now official. السيد خالد بن محمد العلي عضو مجلس الإدارة في نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بدرب قطر للخيل العربية الأصيلة. ماكسيم غيون الخيال المتألق في هذا الشوط، ألف مبروك. ولدان شوط للخيل العربية الأصيلة. ولدان ماكسيم غيون second cup today. ويتفضل المدرب فرانسوار. وولدان ألف مبروك.
المدرب القادم من فرنسا يخطف كأس اليوم داربي قطر للخيل العربية الأصيلة. نبارك للسادة شقب ريسينج توم فورسي يتسلم كأس داربي قطر للخيل العربية الأصيلة. نبارك للفائزين بكأس داربي قطر الفئة الثالثة للخيل العربية الأصيلة بشعار السادة شقب ريسينج، إشراف المدرب فرانسوا رو بقيادة الخيال ماكسيم غيون عبر أجواد الغدير. بشعار الشقب ريسينج مشاهدينا وحضورنا الكريم ننتقل وإياكم لتحضيرات الشوط السابع من أمسية اليوم داربي قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط السادس بمشاركة 7 جياد داربي قطر الفئة الثالثة للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1600 متر، اندفاع نحو المقدمة. والآن مع صنعام الرقم 7 من تدريب أمجد الجبيلي، ملك السيد خالد الحرمي والخيال ألبرتو سنة. عفريت في المركز الثاني المدرب زهير محسن، ملك الشيخ أحمد بن محمد بن فالح الثاني والخيال رونان توماس وسلالة جنجال. المركز الثالث المتابعة تأتي من جمران والبحث عن ثالث انتصار لجمران من تدريب محمد بن حمد العطية، ملك السادة مربط الجريان والخيال اشتبان مازور. رابعا الغدير والمشاركة القوية والتقدم إلى المركز الثالث بل الثاني الآن الغدير المهر الأحمر وابن المرتجز المدرب فرانسوا رو، ملك السادة شقب ريسينج والخيال ماكسيم غيون يتقدم إلى المركز الأول الغدير. هنا المحاولات تأتي من بقية الجياد عند الانعطاف قبل الأخير. الغدير وأيضا جمران والمنافسة المحمومة على المقدمة يحملان نفس السجل، انتصارين من 3 مشاركات، ولكن الغدير مشاركاته الدولية والفرنسية ومشاركته القوية في هذا الشوط. هنا خطوة بخطوة ما بين الغدير وجمران، منافسة محمومة ومن خلفهما يبدأ هنا كينج البحر بالتحرك. هنا نشاهد جمران والغدير خطوة بخطوة، المنافسة قوية بين الشعارين، الغدير الرصاصي وهنا جمران بشعار الجريان. الغدير هنا للسادة الشقب ريسينج. الغدير عجيب ولا
Race number 7 is next. This will be the Qatar National Derby for local purebred Arabians 4-year-olds, and it is run over 2,000 metres or a mile and a quarter. And this will be the first race of the 4 this evening, which is run on the outer course, which is the far bend, which means they will be facing a slightly longer run-in from the home turn into the winning line than in our previous races. So this is the first race to be run around the far bend on the outer turf course. There is one rider change. It'll come up on page 2 of the graphics with the runners and riders. That's horse number 6, Hamdi. Hamdi is now ridden by Jean-Pierre Guillaumbert. That is horse number 6, Hamdi. Make the rider J.P. Guillaumbert. And there is confirmation of that on the graphic. One of 9 runners to go to post for race 7. The Qatar National Derby for local purebred Arabian 4-year-olds has a post time of 6:15. Post time is in around about 19 minutes. Let's take a look at some of the runners then for this particular race. A race which is quite competitive in its own way here. These are horses who are right at the starts of their careers, many of them, and I thought maybe the 5-horse Aramis was the one they may all have to beat. Horse has already managed to win twice this particular season, including significantly the trial for this particular race. That was run over 1750. Now we're up to 2,000 metres, but Aramis, representing Alban de Mul and Roland Thomas, is the horse who probably sets the benchmark, having won that particular trial. As we've seen in 1 or 2 of the races so far today, however, there are 1 or 2 very interesting new shooters. That includes number 1, AJS Al-Dibal, who won on dirt on his debut and is now running on turf for the first time. He will be the first of the 9 into the parade ring. Let's present them. The runners for the 7th race of the evening, the 2,000-metre Qatar National Derby, a race for the local bred pure Arabians of 4 years old. Horse number 1, AJS Al-Dibal, owned by the Algerian stud Traima Jassim Al-Ghazali, ridden by Stefan Mazur and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الشوط السابع دربي قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي رقم 1 AGS الدبل. المالك السادة مربط الجريان، المدرب جاسم الغزالي. الخيال اشتبه مزهور والانطلاقة من البوابة الثانية. To AGS Haizum, owned by the Algerian stud Traima Mohammed Hamad Khalifa Latia, ridden by Holly Doyle and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. الثاني AGS حيزوم، المالك السادة مربط الجريان، المدرب محمد حمد خليفة العطية. الخيال هولي دولي والانطلاقة من البوابة الأولى. Three, Al Miraj, Omar Al Shegib Racing, Trainer Eric Lamartinel, ridden by Fala Bughaneim and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الثالث الميراج، الملك السادة شقب ريسينج، المدرب إريك لمارتينيل. الخيال فالح بوغنيم والانطلاقة من البوابة السابعة. For Aluka, Omar the Al Rakban stud, trained by Dr. Fahad Salman Al-Hajri, ridden by Shakira Belushi and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. الرابع العقال، المالك السادة مربط الركابين، المدرب الدكتور فهد سلمان الهاجري. الخيال شاكر البلوشي والانطلاقة من البوابة السادسة. Five, Aramis, Omar Wathnan Racing, trainer Alban de Mule, ridden by Ronan Thomas and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. الخامس أرامس، المالك السادة ودنا ريسينج، المدرب البندوميول. الخيال رونان توماس والانطلاقة من البوابة الخامسة.
6, Hamdi Omar Al Ghaya Racing, trainer Amjad Al Jumaili. Ridden by JP Guillaume and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. السادس حمدي المالك. السادة القاعية ريسينج المدرب أمجد جميلي. الخيال جيبي جيمبر والانطلاقة من البوابة الثالثة. Seven Murauki, and then trains Mohammed Khamis, Isa Al-Kabi. Ridden by Thomas Lukasek and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. السابعة مروق المالك والمدرب السيد محمد خميس عيسى الكعبي. الخيال توماس لوكاسك والانطلاقة من البوابة التاسعة. 8 Mualim Omar Al Shahaniya stud, trained by Rudy Airborne. Ridden by Luca de Lozier and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. الثامن معلم المالك. السادة مربط الشحانية المدرب رودي نيربون. الخيال لوكاس دولزيه والانطلاقة من البوابة الثامنة. 9 Nahab Al Naif, Omar Al Naif Racing, trained by Georgina Ward. Ridden by Alberto Sana and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. التاسعة ناهب النايف المالك. السادة النايف ريسينج المدرب جورجينا وورد. الخيال ألبرتو سنا والانطلاقة من البوابة الرابعة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الشوط السابع داربي قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي، مسافة 2000 متر. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين في هذا الشوط. ابقوا معنا بعد قليل لمتابعة انطلاقة الشوط السابع من أمسية اليوم. من سيتصدر هذا الشوط ومن سيكون المرشح لهذا الشوط؟ تابعوا معنا. مين بترشح في هذا الشوط؟ مين بترشح في هذا الشوط؟ العقال إن شاء الله. مين بتتوقع يفوز في هذا الشوط؟ والله حصان الشحاني يا معلم، حصان طيب ورشحه يعني بقوة بعد. ما هي تحضيراتك لهذا الشوط كخيال؟ تحضيراتي والله يعني نتمنى أن نفوز على الأقل ولو ميزان يعني. نتمنى لك كل التوفيق بعون الله تعالى. ابقوا معنا متابعينا لمعرفة من سيتصدر الشوط السابع داربي قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. Field of 9 making the way down the home straight to the starting point. Murok is the one who was a little edgy coming out onto the track, just making his way a little behind the others on the way to the 2,000 metre start. Al Gadia becomes our 6th winner on day 2 of this festival and gives Maxime Guillon a 5th win of the 2-day meeting, alongside Devious Company in race number 2.
double as well on the card today for Thomas Lukasek so far, taking races 3 and 4, and he bids for a hat-trick here on Murok in the Qatar Derby for local purebred Arabian 4-year-olds as they make their way back towards the starting point. There in the blue with the red cap was Aramis. Now we're taking a look at Al Mirage, winner of 3 races, including last year's local 3-year-old derby. So he's already tasted success on this particular card. He's won 3 of his 11 career starts. They're trying something different with him today. They're taking the tongue tie off Al Mirage. Finished 7th last time out, but probably had excuses there. He was drawn 15 of 15 over 1,500 metres, so that was a very difficult task for Al Mirage, who is definitely a major player in this race on what's already been a good day for owners Al Shakab Racing. Falabugane is in the silver and gold. There in the centre, white and maroon stars with the white cap, is AGS Al Dibal, who's ridden by Stepan Mazur. And as we mentioned earlier on, AGS Al Dibal is racing on turf for the first time today, having won on the dirt on debut. Broke well from position 1 that day and was always prominent. There is Aramis, the trial winner. Won the trial over 1750, represents the Wathdan racing team with Alban de Mille, the trainer, and Ronan Thomas in the saddle on Aramis. That was one of 2 wins for Aramis so far this season, and he is a son of one of the leading local Arabian sires, General. Out of a mare called Noura, who was a very good horse in her own right. Here is AGS Al Dibal, running on turf for the first time. There was a lot to like about his win on the dirt over 1,700 metres last time. He won by 8 lengths, going well right from the gate, and he's going to be another major player in what's a very competitive little race. Runners begin to arrive at the start. Time now to take a look back at the prelims. Those shots from a few moments ago. Now the runners are at the starting point. Mualem is the one who is dismounted down at the start. Mualem is going to be ridden by Lucas Delosier.
So we're moving on to race number 7. Still to come this evening, the big 2-year-old race of the year in Qatar, the Al Rayyan Stakes. A field of 14 2-year-olds going over 1,400 metres. Then the Qatar International Derby Group 2 for the purebred Arabians, and then the Qatar Derby, the Qatar Group 1 for thoroughbred 3-year-olds. All those races to be run over the outer track on the far bend as Lucas Delosier tries to get back aboard number 8, Mualem. Mualem, who's won twice, both last season. Hasn't won over this distance so far. Has won over 1,300 on dirt and 1,750 on turf. Rearing in stall number 6 is Aluka. Settles now. Into stall number 8 goes Mualem. Stall 4 for Naheb Al-Naif. Last 2 to load will be the trial winner Aramis and Al Mirage, winner of last year's local 3-year-old derby. Aramis goes in. Al Mirage to complete the line. There in the gate, rearing in stall number 1, AJS Hazem, settles. Restless now in gate 2 is AGS Al Dibal, settles now. A lot of movement in the gate, and they're off. The Qatar National Derby for local purebred Arabian 4-year-olds run over 2,000 metres. Naheb Al-Naif was one of the first into stride. Also Aramis around there outside Al Mirage. Very, very wide Mualem and also Murok as they go into the turn. The back marker is AJS Hazum as they spin the turn, racing now on towards the final 1,800 metres. And it is Murok who now moves on around the outside, and he now claims the lead over Mualem, who races in second. Aramis is on the outside of Al Mirage, racing in third and fourth as they head down the Al Rayyan back stretch. Next towards the outside is Aluka. Aluka racing alongside Hamdi. Then up against the inside rail in the gold colours is Naheb Al-Naif. Last but one is AJS Al Dibal. And at the back of the field is AJS Hazum as they go through the halfway point. The leader here is Thomas Lukasek on Murok. Murok is out in front by 2 lengths to Mualem, who races in second. Aramis is in third. Towards the outside is Aluka, who will go into the turn racing in fourth. He's going to be 3 wide. Between runners is Hamdi, followed then towards the inside by Al Mirage, who's just got slightly shuffled back. Next in the field is AJS Al Dibal, followed by Naheb Al-Naif, and the back marker pushed along is AJS Hazum. They're on the turn, racing inside the 500, and it is Murok who still has the lead. Murok around the far turn. To in second place is Mualem. Aramis is in third and travelling well. On the outside, Hamdi raced in fourth and is now pushed along. Al Mirage is covered up, waiting for room. Around the outside, AJS Al Dibal tries to make ground towards the inside, Naheb Al-Naif. They race inside now, the final 2 at 450. The leader now is Al Mirage on the outside of Aramis, and these 2 are locking horns. On the inside, Naheb Al-Naif. Down the outside, Mualem continues to try and stay on. Racing down towards the final 100. Al Mirage has the lead, tackled on both wings. On the near side, Mualem. On the far side, Naheb Al-Naif racing up towards a line. Tight, really close. Near side, Mualem. Lucas Delosier punches the air. He thinks he's got there. On the inside was Naheb Al-Naif, and Al Mirage was right there in the sandwich, followed by Aramis in a 3-way tight finish. On a day of some very tight finishes, another one here as the grey Mualem on the wide outside is the last to challenge. Al Mirage got the better of Aramis, but then had to
confront both Naheb Al-Naif on his inside, on his outside Mualem. And the three of them were locked absolutely together as they came to the line. And looking at the angle, you would fancy the punch of the air from Lucas Delosier is well placed. But we will wait for official confirmation of the result. Here is the result of the photograph for first place. First, number 8, Mualem. Second, number 9, Naheb Al-Naif. And third was number 3, Al-Miraj. Now returning to winner's circle, the winner of the Qatar National Derby for locally bred 4-year-old Arabians, number 8, Mualem. In the colours of Al-Shania Stud, trained by Rudy Nerbon and ridden by Lucas Delosier. The winner is Mualem. بطل داربي قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي معلم للمركز الأول بشعار السادة مربط الشحانية إشراف المدرب رودي نيربون وبقيادة الخيال لوكاس دولزيه. ألف مبروك للسادة مربط الشحانية المركز الأول داربي قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي إشراف المدرب رودي نيربون وبقيادة الخيال لوكاس دولزيه. نبارك للسادة مربط الشحانية ومعنا السيد عبد الرحمن منصور. ألف مبروك داربي قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي، منافسة جدا رائعة ومميزة. طبعا كانت بين ناهب النايف ومعلم وعدد من الجياد، ولكن قدر لوكاس دولزيه السيطرة على هذا الشوط. والله كان بسم الله الرحمن الرحيم. والله كان الشوط صعب وكان فيري تايت، يعني مش عارفين لحد الآن مش عارف الأول ولا الثاني. الأول إن شاء الله الأول. فالحمد لله من إنتاج محلي، فإن شاء الله نتأمل على الشوط الثاني. أمنياتنا إن شاء الله كل التوفيق وألف مبروك. تفضل على التتويج. شكرا شكرا. متابعينا الكرام، سابع أشواط أمسية اليوم لصالح السادة مربط الشحانية إشراف المدرب رودي نيربون وبقيادة الخيال لوكاس دولزيه. ابقوا معنا وتتويج الفائزين. Here is the result of race 7, the Qatar National Derby for locally bred Arabians 4-year-olds, run over 2,000 metres. First, number 8, Mualem, ridden to victory by Lucas Delosier. Second, number 9, Naheb Al-Naif. Third, number 3, Al-Miraj. Fourth was number 6, Hamdi. And the fifth horse was number 5, Aramis. 8, 9, 3 and 6, the numbers. 2 minutes, 15.86 seconds was the run time. 2 minutes, 15.86 seconds. Race 7 is now official.
يتفضل السيد بدر بن محمد الدرويش القائم بأعمال مدير عام نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بدرب قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. الخيال لوكاس دولزيه ولدان يتفضل يتسلم كأس الخيال الفائز. ألف مبروك الفوز. يتفضل المدرب رودي نيربون. ألف مبروك ولدان. يتسلم كأس المدرب الفائز في شوط درب قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. ونبارك للسادة مربط الشحانية. يتفضل السيد عبد الرحمن المنصور يتسلم كأس درب قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. ألف مبروك للسادة مربط الشحانية. وسابع أشواط أمسية اليوم بشعار السادة مربط الشحانية أشراف المدرب رودي نيربون وبقيادة الخيال لوكاس دولزيه. وبهذه الصورة التذكارية المميزة لهذا اليوم ننتقل وإياكم لريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة. إذن بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلقت الشوط السابع داربي قطر الوطني للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي، عمر 4 سنوات فقط ولمسافة 2000 متر. 9 جياد تتقدم والمنافسة الآن حاضرة ما بين الميراج رقم 3 من تدريب إيريك لمارتين ملك السادة الشقب ريسنج والخيال فالح بغني. من الجهة الخارجية الشعار الأسود هنا رقم 7 مروق مع المدرب المالك السيد محمد خميس الكعبي والخيال توماس لوكاسيك إلى المركز الأول. معلم في المركز الثاني مع المدرب رودي أندريه ملك السادة مربط الشحانية والخيال لوكاس دولوسيه في المركز الثالث. تغيرت المراكز الآن ورقم 5 راميس في المركز الثالث مع المدرب ألبرت ميول ملك السادة وذنان ريسنج والخيال رونان توماس. إذن ألبرتو سانا يتصدر الترتيب العام من خلال هذا المهرجان، والمركز الثاني يتراجع إذن من خلاله رونان توماس. المركز الثالث لفالح بغنيم في الترتيب العام. عموما نشاهد وإياكم الصدارة لرقم 7 من خلال مروق مع المدرب والمالك السيد محمد خميس الكعبي والخيال توماس لوكاسيك في المركز الثاني معلم مع المدرب رودي أندري وملك السادة مربط الشحانية والخيال توماس لوكاسيك، والبحث عن ثالث انتصار من 7 مشاركة. أرامس في المركز الثالث سلالة جنرال مع رونان توماس المدرب ألبرت ميول ملك السادة ونان ريسنج. الغدير في المركز الخامس. تقدم حمدي إلى المركز الرابع الآن مع المدرب أمجد الجميلي ملك السادة القاعية ريسنج والخيال جيبي كامبر. ايضا محاولات من خلال تواجد العقال مع الدكتور فهد الهاجري والخيال شاكر البلوشي. الجياد تندفع بقوة نحو المنعطف الأخير. لازلنا نشاهد شعار السيد محمد خميس الكعبي في الصدارة مروق، ولكن المتابعة والمحاولة تأتي من الجهة الخارجية من خلال المعلم وكذلك رامس والغدير عفوا الميراج من وسط الجياد، والاندفاع بقوة نحو المقدمة شقب ريسنج إلى المراكز الأولى مرة أخرى، والعودة بالمنافسة رامس وأيضا الميراج ومحاولة قوية من معلم، ولكن هنا ناهب النايف محاولة من الجهة الداخلية والمتابعة تأتي من الميراج. 4 جياد في المقدمة، الميراج إلى المركز الأول ناهب النايف ومرة أخرى يحضرون في المقدمة فوتو فينيش هذا الشوط.
Race 8 is our next on the card. It is the Al Ryan Stakes, a race for 2-year-old thoroughbreds run on the outer track around the far bend at 1,400 metres or 7/8 of a mile. We have a field of 14 with no changes to go to post for this year's renewal of the most important 2-year-old race of the Qatar year. 3 horses trained in the UK officially in the lineup amongst the 14 who will go to post with a post time of 6:45, and very shortly they'll be making their way down towards the paddock. Post time is in 16 minutes. So it won't be too long before the horses start to make their way down towards the paddock for our next race, which is the Al Ryan Stakes. It's always one of the chief supporting features on the Derby Day card, or at least at this 2-day meeting. As we mentioned, the most significant race for 2-year-olds run here in Qatar all year, a race that British trainers have got a particularly good record in. They've saddled the winner of this race 5 of the last 10 years, and indeed we've got 2 previous winning trainers represented here, with Charlie Fellows having 2 runners in the race and Archie Watson with Eddie's Boy with Holly Doyle aboard. Both Holly and Archie Watson combined to win this race back in 2019 with May Star. I can see that the horses are making their way down towards the parade ring. Very shortly we'll get a close look at them. The 8th race of the evening, the 1,400 metre Al Rayyan Stakes, a race for the 2-year-old thoroughbreds, racing for a purse of $150,000. 14 runners in the race. Horse number 1, Al Mirgab, Al Mosa Khalifa bin Mohammed bin Khalifa Latia. Train Mohammed Al Jihani, ridden by Fale Bughaneim, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 11. الشوط الثامن ريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى رقم 1 المرقاب، الملك السيد خليفة بن محمد بن خليفة عبد الله العطية، المدرب حمد جهني، الخيال فالح بغنيم، والانطلاق من البوابة 11. 2 Bariloche, Omar Wathnan Racing, train by Alban Mule. Ridden by Ronan Thomas and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الثاني باريالوش، الملك السادة ودنا ريسينج، المدرب الباندوميول، الخيال رونان توماس، والانطلاق من البوابة 2. 3 Bold Action, Almost Khalifa Michelle Al-Kouari, trained by Charlie Fellows. Ridden by Jim Crawley and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الثالث بولت أكشن، الملك السيد خليفة بن شايل الكواري، المدرب تشارلي فيلوز، والانطلاق من البوابة 4 جيم كرولي. 4 Cynical, Almost Nasser Weather, Salam Al-Hajri, trained by Weather Al-Hajri. Ridden by Alberto Sana and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 14. 4 سينيكال، الملك السيد ناصر عويضة سالم الهاجري، المدرب عويضة سالم الهاجري، الخيال ألبرتو سنة، والانطلاق من البوابة 14. 5 Eddie's Boy, Omar the Al-Wasmia Farm, trained by Archie Watson. Ridden by Holly Doyle and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3.
الخامس إيديس بوي الملك السادة مزرعة الوسمية المدرب آرتشي واتسون الخيال هولي دولي والانطلاقة من البوابة الثالثة. Six far shots, Mr. Shelby Khalifa Al Kuwari, trainer Zohair Mohsen. Ridden by Maxime Guillon and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. السادس فاشوت الملك السيد إشعال بن خليفة الكواري المدرب زهير محسن الخيال ماكسيم جايون والانطلاقة من البوابة الأولى. 7 Galib, Mr. Jassim Ali Latia, trainer Jassim Al Ghazali. Ridden by Marco Casamento and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 13. السابعة غالب الملك السيد جاسم بن علي العطية المدرب جاسم الغزالي الخيال ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. 8 Goagaja, Mr. Jassim Mohammed Al Darwish, trainer Mohammed Al Ghazali. Ridden by Jefferson Smith and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الثامن جواجاجا المالك السيد جاسم محمد درويش الدرويش المدرب محمد الغزالي جيفرسون سميث والانطلاقة من البوابة السابعة. 9 Heladira, Omar with the Wathnan Racing, trainer Alban Demule. Ridden by Sofian Sadi and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. التاسعة هلوديرا المالك السادة ودنا ريسينج المدرب ألبان دميول الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة العاشرة. 10 Mr. Staple, with Al Hajjaj stud, trainer Mohammed Al Jahani. Ridden by Hugo Bisnier and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. العاشر مستر ستيبل المالك السادة مربط الهجاج المدرب حماد جهني الخيال هوغو بنيه والانطلاقة من البوابة السادسة. 11 Pearling Path, Mr. Mohammed Abdelhadi Al Hajri. Trainer Mohammed Al Ghazali. Ridden by Luc Delosier and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 12. الحادي عشر بيرلينغ باث الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب محمد الغزالي لوكاس زوليزيه والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. 12 Silencer, Mr. Khalifa Michel Al Kuwari, trainer Charlie Fellows. Ridden by Mikel Bazalona and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. الثاني عشر سايلنسور المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب تشارلي فيولز الخيال ميكهال والانطلاقة من البوابة الخامسة. 13 Solitary Trees, Nibras Racing Syndicate, trainer Tariq Alisa. Ridden by Ivan Rossi and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. الثالث عشر سوليتي تريز المالك السادة نبراس ريسينج المدرب طارق عيسى الخيال إيفان روسي والانطلاقة من البوابة الثامنة. 14 Kathy Come Home, Omar Arafah Racing, trainer Jassim Al Ghazali. Ridden by Tom Marquand and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 9. الرابع عشر كاثي كم هوم الملك السادة رفع ريسينج المدرب جاسم الغزالي الخيال توم ماركند والانطلاقة من البوابة التاسعة. 14 من الجياد المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى لعمر السنتين منافسين على مسافة 1400 متر لقب الريان ستكس للخيل المهجنة الأصيلة. كل التوفيق للجميع. تابعوا معنا انطلاقة الشوط الثامن ودائما وأبدا السلامة للخيالة والخيول واستمتعوا معنا بهذه الأجواء المميزة والرائعة. Two-year-olds now begin to make their way to the starting stalls at the beginning of the back straight. Let's take a look at one or two of the major players in this year's Al Rayyan Stakes. Horse who probably sets the benchmark here is number 5, Eddie's Boy.
son of Havana Grey, representing Al Wasmaya Farm. Archie Watson and Holly Doyle combined to win this race in 2019 with Maystar. There he is, the white with the maroon Q. Eddie's Boy, 3 times a winner already during his career. He's been busy as well as a 2-year-old. He's having his 11th start today. He's already managed to win in both France and in the UK. He won the very valuable Weatherby Super Sprint over 1,000 metres at Newbury as one of his victories. He also took the Group 3 Pre-Eclipse over 1,200 metres at Chantilly, and he bids to become the 8th winner of the day here on Derby Day. Mualem now gets his name put on to the wall as he wins race 7, getting up in what was another very close finish. Holly Doyle just hops off Eddie's Boy down at the start for a tack adjustment. Eddie's Boy is drawn really well here. He's drawn to strike from stall number 3. Is a horse who has shown quite a lot of speed, as you might expect, given the fact his wins so far have come twice over 1,000 metres and once over 1,200 metres. He's trying this distance of 1,400 for the first time today. Number 3 just coming into the shot, the white with the blue cross or the hollow box, is Bold Action. Bold Action is a son of Qatar. He's won twice in the UK so far. Trained by Charlie Fellows, who's sent out the winner of this race previously. Indeed, it was last year. Jim Crowley is aboard. Again, another horse representing the English trainers who've got such a very good record in this particular race, having won it on 5 occasions so far in the past. Here's number 2. This is Bariloche, who's having his first start in Qatar. He's a horse who has already, or rather having his second start in Qatar. He won on his Qatari debut here over 1,600 metres last time out. Alban Emil trains for Ronan Thomas. We'll break from stall 2. Bariloche, unbeaten since coming to this part of the world. Let's take a look then at these juveniles in the prelims. Starting stalls for the 1,400 metres on the outer course. So if you were viewing the racing here yesterday, you will have seen the 1,400 metre racers starting right in the back corner of the chute at the end of the back straight. But because we're now using the far turn, the outer track, stalls moved forward. And therefore it is a shorter run now to the first turn than they were encountering in the races over this distance yesterday. So possibly a little bit more of a disadvantage to be drawn out wide. As we take a look at Al Mergab taking a turn. The green and red colours sported by Fala Bouganem, winner of 1 of his 5 starts so far. Al Mergab. His win came over 1,400 at Moulins in a maiden for Fabrice Chappé, now trained by Hamad Al-Jahani. The all-green colours of Pearling Path walking through, followed by the maroon with the orange stars of Ghalib. The white headgear belongs to Cynical, one of the maidens in this field,
Appears to be facing quite a tough task. Far Shot goes through with the white cheek pieces, ridden by Maxime Guillon, who was aboard last year's winner of this race, Nuance, who was trained by Charlie Fellows, as once again we take a look at Eddie's Boy, with Holly Doyle looking for her second win in this race. Looks guaranteed that there's going to be quite a lot of pace on here. Quite a number of these are horses who've shown their best form so far over a shorter distance of ground, although this being a 2-year-old race, not surprising. And a lot of the horses who would be fancied to run a very big race here are drawn low and drawn very close to one another. You have Eddie's Boy coming out of gate 3, as you can see on the graphic there on the left-hand side of your screen. Eddie's Boy coming out of 3. You've got Bariloche coming out of gate 2. You've got Bolt Action coming out of stall number 4. So they are 3 of the major players, and they are all bracketed together in that inside section of the starting gate. As they begin the load, into stall 7 goes Goa Gajar. Already in is Al Murgab into gate 11, into stall number 9 slots the only filly in the lineup, Kathy Come Home, daughter of Expert Eye, Tom Marcon riding for Jasmine Ghazali, winner of 2 races, Kathy Come Home, the red cap of Bariloche, second on his only start in France, and then winner over 1600 on his first and only run here in Qatar. In the same ownership, Hello Dearer, another dual winner, goes in for Alban de Meules and Sofiane Sadi. Next to move forward is Silencer, one of the 2 runners in the race for UK trainer Charlie Fellows. Mikel Barcelona, 2 winners here on yesterday's card. Eddie's Boy, the Weatherby's Super Sprint winner, bidding for his 4th win of his career and his 3rd different country for success, goes into stall 3 with Holly Doyle. Next stall slots Bolt Action, and Mr. Staple moves forward now to complete the lineup. 2-year-olds are in the gate. And they're off in the Al Ryan Stakes. It was a picture-perfect start. Eddie's Boy flashes his usual speed and will claim the lead. Giving chase towards the outside is Silencer, and between those 2 is Bolt Action. Towards the wide outside is Purling Path, who is also right up there, and so too is Goa Gajar as they hurtle down the back stretch and on towards the far turn. And it is Eddie's Boy wearing his heart on his sleeve. He's out in front now by 3 parts of a length. The pace is kept honest by Silencer, who races around the outside. Garlib is now getting involved. He's pretty deep out on the track. 3 wide as they're going to the turn. Goa Gajar is racing in 4th position, with on the inside in 5th Far Shot, and Bolt Action is not too far off the speed either. That leading group are then being followed by Mr. Staple and Purling Path, reading back towards the inside with Bariloche, who's got a wall of horses in front. Solitary Trees is next in the field as the field turns for home. Eddie's Boy goes for home, leads by a length and a half. Silencer in pursuit. Al Murgab staying on down the wide outside towards the inner. That's Bariloche who is picking up. They're racing inside the 200. Eddie's Boy is out in front, but he needs the line. Bariloche is staying on, so too Mr. Staple down the outside. Eddie's Boy clinging to the lead. Bariloche comes to mug him on the line. Bariloche has won the Al Ryan for Alban de Meules and for Ronan Thomas. In second, with his heart broken, Eddie's Boy, followed home by Mr. Staple and the rest. Bariloche makes it 2 out of 2 here in Qatar, dropping down in distance today, and he needed every single metre of the 1400 today to get up to beat Eddie's Boy, who has run lights out in second, and these 2 have dominated the finish. Eddie's Boy has all but managed to stay the whole 1400 metres in front.
But here comes Bariloche down the outside from a long way back. Mr. Staple, winner of a couple of races already here in Qatar, stays on in third. He's clear of the rest, but Bariloche down in distance, wins by about a neck or so. Eddie's Boy in second, Mr. Staple in third. Tight four, Hello Dearer on the inside is one of those involved. The filly Cathy Come Home is also just in the mix in behind. So too is Bolt Action. But here are the first two. Eddie's Boy on the far side. On the near side is Bariloche and Ronan Thomas. And it means quite a lot to the jockey, and I'm sure we'll see quite a reaction here from connections as well. The winner of the Al Ryan is Bariloche. Returns to winner's circle. The winner of the 2022 Al Ryan Stakes is number 2, Bariloche and Ronan Thomas. بطل الريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة بايرلوتش للمالك السادة ودنان ريسينج إشراف المدرب ألبان دميول وبقيادة الخيال رونان توماس. ألف مبروك للسادة ودنان ريسينج الريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. وصورة جميلة ومميزة للفائزين بشوط الريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة بقيادة الخيال رونان توماس وبشعار السادة ودنان ريسينج إشراف المدرب ألبان دميول. نبارك للسادة وذنان ريسينج والمدرب ألبان دميول رونان توماس وألبان. Ronan, well done. Can you tell us about your feeling during the race? Amazing race. Yes, because before the race we saw some horses come from England with a very good result over there. So before it was difficult to thinking we can beat them. But anyway, we take our chance and finally we crossed the post first. So we are very happy. إن شاء الله. Thank you. Thank you. متابعينا ثامن الأشواط لصالح السادة ودنا ريسينج إشراف المدرب ألبان دميول وبقيادة الخيال رونان توماس. ابقوا معنا متابعينا لتتويج الفائزين بهذا الشوط. And now the full result of race 8, the Al Ryan Stakes for 2-year-old thoroughbreds over 1,400 metres. First, number 2, Bariloche, ridden by Ronan Thomas. Second, number 5, Eddie's Boy. Third, number 10, Mr. Staple. Fourth was number 9, Hello Dearer. And the fifth horse was number 3, Bolt Action. 2, 5, 10 and 9 the order of finish. Run time 1:24.72 seconds. 1 minute 24.72. Race 8 is now official.
بسم الله وعلى بركة الله، انطلاقة مثالية للجياد في الشوط الثامن. الريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة لعمر السنتين فقط، الدرجة الأولى لمسافة 1400 متر. وهنا التقدم والاندفاع للجياد نحو المقدمة في محاولة التقدم من خلال إيديز بوي رقم 5 من تدريب أرشي واتسون مزرعة الوسمية إلى المركز الأول مع هوليدو. المركز الثاني رقم 12 سنيسور مع السيد خليفة بن شعيل الكواري ومايكل برزلون. المركز الثالث أيضا محاولات تأتي من خلال غالب المدرب جاسم الغزالي، ملك السيد جاسم بن علي العطية والخيال ماركو كازامينتو. الجياد تقترب من المنعطف قبل الأخير. لازلنا مع إيديز بوي في المركز الأول، سنيسور في المركز الثاني، غالب في المركز الثالث. المركز الرابع محاولات قوية جدا من خلال الشعار البنفسجي غاجة مع السيد جاسم محمد الدرويش والمدرب محمد الغزالي والخيال جيفرسون سميث. الجياد تقترب من المنعطف الأخير. نشاهد وإياكم اندفاع لكل الجياد نحو المقدمة في آخر 400 متر. حتى الآن هولي دويل في المقدمة مع مزرعة الوسمية. المركز الثاني شعار السيد خليفة بن شعيل الكواري. المركاب يظهر بقوة مع السيد خليفة بن محمد العطية والمدرب محمد اللجاني والخيال فالح بوغنيم. ولكن المتابعة حتى الآن مع إيديس بوي مع هولي دويل إلى المركز الأول والصدارة. هولي دويل إلى المركز الأول والصدارة مع إيديس بوي والوسمية. محاولات برليوش مع وذنان ريسنج إلى المركز الثاني. الآن محاولة حتى الأمتار الأخيرة وفعلا وذنان ريسنج إلى المركز الأول. يتفضل الشيخ أحمد بن نوح الثاني أمين السر العام في الاتحاد القطري للفروسية لتتويج الفائزين بريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. رونان توماس الخيال المتألق في هذا الشوط. ولدان ألف مبروك، يتسلم كأس الخيال الفائز. ولدان رونان. نبارك للمدرب ألبان دميول، يتفضل المدرب ألبان ليتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك ولدان. ونبارك للسادة وذنان ريسينج، يتفضل السيد علي الرميحي ليتسلم كأس ريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة. ألف مبروك الفوز وصورة تذكارية للفائزين بالريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى لصالح السادة وذنان ريسينج، إشراف المدرب ألبان دميول وبقيادة الخيال رونان توماس. مشاهدينا وحضورنا الكريم، ثامن الأشواط لصالح السادة وذنان ريسينج، المدرب ألبان دميول وبقيادة الخيال رونان توماس. ريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. وصلنا وإياكم للشوط التاسع من أمسية اليوم، داربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. كل التوفيق لجميع المشاركين.
Race number 9 and our penultimate race of the evening is the Qatar International Derby for purebred Arabians. It is a Group 2 for purebred Arabians, 4-year-olds, running over 2,000 metres and running around the outer track, the far bend on the turf course, with a purse of $200,000, a field of 10 horses to go to post. There are no changes to the card. 10 horses due to face the starter with a post time of 7:15. Post time is in 11 minutes. The 9th race of the evening, the 2,000 metre Qatar International Derby, a race for the pure Arabians, a Group 2 race, 4-year-olds only, racing for a purse of $200,000. 10 runners in the race. الشوط التاسع ديربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة، الفئة الثانية، مسافة 2000 متر. أهلا ومرحبا بكم من جديد. Horse number 1, Al Tamtam, Omar Al Shagab Racing, trainer Eric Lamartinel, ridden by Falib Ghanem, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. رقم 1 التمتام، المالك السادة الشقب ريسينج، المدرب إريك مارتينيل، الخيال فالح بوغنيم، والانطلاقة من البوابة التاسعة. To Hamid Al Mahad Excellency Sheikh Karim bin Mohammed bin Khalifa Al Thani, trainer Rudin Airborne, ridden by Luca Lozier, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الثاني حميد، المالك سعادة الشيخ كريم بن محمد بن خليفة الثاني، المدرب رودي نيربون، الخيال لوكاس زولزيه، والانطلاقة من البوابة الرابعة. Three, Hargan, Her Excellency Sheikh Ayman bin Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudin Airborne, ridden by Maxine Guillon, and will carry 58 kilos.
will start out of gate number 5. الثالث حرقان المالك سعادة الشيخة إيمان بنت محمد بن خليفة. الثاني المدرب رودي نيربون الخيال ماكسيم غايون والانطلاق من البوابة الخامسة. For Lucio, Elma Miss Laila Sofia Kalash, Trema Wasin Al Sahatan. Ridden by Tom Marquand and he'll carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الرابعة إلوسيو الملك الأنسة ليلى صوفيا كلاش المدرب وسيم الصحن الخيال توم ماركند والانطلاق من البوابة الثانية. 5 Imbador de Bazul, Elmas Mohammed Abdelhadi Al Hajri, Trey Mohammed Al Jihani, ridden by Stefan Mazur and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. الخامس أمبيدو بوزول الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب حمد جهني اشتبه مزور والانطلاق من البوابة العاشرة. 6 Moshrif, Almas Khalifa Michelle Al Kouari, Treyman Francois Rowe, ridden by Jim Crowley and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. السادس مشرف الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب فرانسوارو الخيال جيم كرولي والانطلاق من البوابة الثالثة. 7 Nirond, Omanjin Hassan Ali Abdul Malik, Treyman Debbie Mountain, ridden by Jefferson Smith and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. السابع نيروند الملك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب ديبي ماوتن الخيال جيفرسون سميث والانطلاق من البوابة الأولى. 8 Porcello P, Almas Mohammed Khalifa Al Suwaidi, Trey Mohammed Al Jihani, ridden by Hugo Besnier and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. الثامن بوسيولوبي المالك السيد محمد خليفة السويدي المدرب حمد جهني الخيال هوغو بنيه والانطلاق من البوابة السادسة. 9 Salwa, Omar Wathnan Racing, Treyma Alban de Mule, ridden by Ronan Thomas and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. التاسع سالو المالك السادة ودنا ريسينج المدرب البندميول رونان توماس والانطلاق من البوابة الثامنة. 10 Sahab, Mr. Mohammed bin Fahad Al Attiyah, Treyma Toma Forsi, ridden by Mikel Barcelona and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 7. العاشر صحاب الملك السيد محمد بن فهد العطية المدرب توما فورسي الخيال ميكهيل والانطلاق من البوابة السابعة. 10 من الجياد العربية الأصيلة منافسة على مسافة 2000 متر لقب داربي قطر الدولي للخيل العربية. 2,000 metres for the Qatar International Derby Group 2 for 4-year-old Pure Arabians. 10 of them, and 2 of them representing French trainers. And both of them would have a great chance here to join the list of the winners so far today. Hadlan, one of the headlines, keeping up his unbeaten record, 2 out of 2 now, winning one of the derbies here. Race number 5 on the card. And we've already had a winner for France on today's card. 3 so far during the meeting. Al Ghadir overcoming lots of problems during his win in the Qatar Derby for 3-year-olds. And his stable represented here by Moshrif, who is no stranger to racing here in Qatar. As we take a look at the highlights from the preliminaries for this, the penultimate race on the card, the Qatar International Derby Group 2 for 4-year-old Pure Arabians. And we'll take a look at them in the around the starting area in just a few moments' time.
There is Moshrif and the back of Jim Crowley making their way to the starting stalls. Winner of 5 races during his career. Moshrif, he has won 5 of his 6 career starts so far. Probably more significantly, he is 2 for 2 here in Qatar, having won the Group 3 3-year-old Arabian Derby here over 1,600 metres on this day last year. Went on to win His Highness the Emir Silver Sword over 1850 last season. Jim Crowley rode him in both those races. Here is Hargan, number 3 for Rudy Nurbon, who's had 3 winners at this meeting. Maxime Guillon with 5 wins. Hargan, another interesting runner in this race. Would have to find a little bit, possibly to challenge 1 or 2 of them, but he's won 2 of his 8 career starts. Both his wins came in France. He won at Bordeaux-le-Test and a Group 3 also at Bordeaux-le-Test over this distance of 2,000 metres, the French-Arabian Breeders' Challenge. He was 3rd in last season's Group 3 for 3-year-olds, the Arabian Derby on this card. There's Moshrif once again, bidding to take his record to 3 out of 3 here in Qatar. Jim Crowley's got to know him now with those couple of victories on him here. Just tasted defeat once, and he is a half to a horse called Murakib, a 7 times Group 1 winner in Europe and here in the Middle East. They're beginning to load the stalls. Pusuelo P goes into stall number 8. Take a quick look at Sahab, the only filly in the lineup. There she is. She represents Thomas Forsi, who has sent out the winner of this race 3 times in the past. Mikel Barcelona has the ride on Sahab. She's won 4 races. 2 of those victories have been here in Qatar. And there is trainer Thomas Forsi looking to win this race for the 4th time. He has won it with fillies in the past. Sahab just a little restless. Next one to move forward will be Salwa, goes in. Alban de Meul has sent out the winner of this race 7 times in the last 16 renewals. Salwa ridden by Ronan Thomas. The green colours of Impedor de Bazul be followed in by the filly Sahab. Little restless towards the inside in the stalls is Moshrif. Last one to move forward will be Nirond into stall number 1. They're in the gate. And they're off for the Qatar International Arabian Derby Group 2. Slow to begin, Impedor de Bazul. There's 5 or 6 and 1 apiece of the early action as they pass the stanza circuit to go. Al Tam Tam is 5 deep, but craves the lead. Going with this one into the turn, the filly Sahab, and as they sort themselves out, it is the diminutive filly Sahab who has now taken the lead. Al Tam Tam racing in second, having blown the start. Impedor de Bazul has made early ground to sit in 3rd. Moshrif is in 4th, but 3 deep trying to get in. Followed next by Iluccio as they head towards the back stretch. Then towards the inside, the yellow colours of Nirond as they now race on towards the final 1200. On the inside is Hamid. Hamid at the moment is racing alongside Hargan, who's a little bit keen. Salwa is towards the rear of the field as they head towards the end of the back stretch. The back marker is Pusuelo P as they've gone through the halfway point, and Sahab the filly still has the lead for France. Impedor de Bazul races in second, and Al Tam Tam the rail is in 3rd. Moshrif will take the turn, racing in 4th position. Then towards the inside, Nirond in a share of 5th with Iluccio around his outside. Next on the inside rail is Hamid as they spin the corner, followed by the stripes of Hargan out wide. Still Salwa is at the back of the field with Pusuelo P, who's racing 10 lengths off the leader, who is still Sahab and Mikel Barcelona. To the outside, Impedor de Bazul races in second. Moshrif still travelling really well for Jim Crowley into a share of 3rd. With on his inside, Al Tam Tam. They've turned in, racing now towards the final 400. Sahab set down for the drive. Moshrif on the bit, breezing. Chased into the race by Hargan. On the inside next is Al Tam Tam. Down the wide outside, Salwa trying to pick up.
Moshrif drifting into the centre of the course. He's now alongside Sahab, who is still right there, but Moshrif has claimed the lead and now begins to bound clear. And the Qatar International Derby goes to Moshrif. In second was Sahab, followed in third by Hagan, and in fourth, Sawa. Now 3 out of 3 here in Qatar, and the winner of 6 of his 7 career starts, Moshrif, has continued his love affair with this track and also with rider Jim Crowley, for whom he is now 3 out of 3. It's another win in the race for France and for Francois Rojo. A double on the card for Francois, and another win for French connections. And despite just drifting into the centre of the course, he's put this race to bed in the last 175 metres, and he's won by a widening 5 lengths to beat Sahab, who's run an absolute blinder in second, the filly. And really nothing else seriously landed a blow. Moshrif, a son of Dahes. And I wonder now whether his target will be another tilt at His Highness the Emir Silver Sword, or will it be the big one itself, the His Highness the Emir Sword, here in February? Hugely talented superstar Arabian, Moshrif returning to the winner's circle for the 6th time in a 7-race career. Moshrif, the winner of the Qatar International Derby, ridden to victory by Jim Crowley. وصول بطل داربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة مشرف للمركز الأول بشعار السيد خليفة بن شعيل الكواري، إشراف المدرب فرانسوا رو بقيادة الخيال جيم كرولي. ألف مبروك المركز الأول للمالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، والمدرب فرانسوا رو مشرف للمركز الأول وبطل داربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. تابعنا وإياكم المنافسة الجميلة والمميزة في 9 أشواط أمسية اليوم، انتهت لصالح المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، مشرف للمركز الأول وبطل داربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. نبارك للمالك خليفة بن شعيل الكواري، ونبارك أيضا للسيد شعيل بن خليفة الكواري الفوز بشوط داربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. وهذه الصورة التذكارية المميزة لمحبي مشرف الفائز بلقب داربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. صورة مميزة ب9 أشواط أمسية اليوم، داربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة لصالح المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري. جواد مشرف شرف هذا الشوط وميز هذا الشوط بفوزه بالمركز الأول. جيم كرولي للمركز الأول بشعار المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، وإشراف المدرب فرانسوا رو، وجواد مشرف بطل هذا الشوط.
نبارك للمالك خليفة بن شعيل الكواري الفوز بدربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. خليفة ألف مبروك الفوز، مشرف بطل هذا الشوط. اللهم لك الحمد. اول شيء احب ابارك حق الوالد شعيب بن خليفه الكواري، واحب اهدي هذا الناموس للجميع. هذا حصان اهل النادي كلهم. اللهم لك الحمد، قدرنا اليوم نخطف داربي عمر 4 سنوات مع الجواد مشرف. فاز سباق حضره صاحب سمو امير البلاد المفدى في شوط الشعب سيف الشعب. مو بغريبه عليه، طبعا كانت في منافسه من بعض الجهات، وكنت متخوف من بعض الجهات بكل صراحه، لكن الحمد لله قدر يثبت علو كعبه الجواد مشرف. مشرف طبعا وجود المحبين في الصورة الجماعية، محبي مشرف في هذا الشوط. اللهم لك الحمد. هذه نعمة يعني نشوفها احنا يعني محبين مشرف ومحبين شعارنا، هاي فخر بالنسبة لي، ومحبينا كلهم يعني من يعتبرون من اهلنا ومن جماعتنا يعني. اللهم لك الحمد، هم هذا الفوز لهم هم اول شيء، وبعدها ملاك الحصان. تستاهل خليفة، ألف مبروك. الله يجزاك خير. 9 أشواط أمسية اليوم لصالح المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، إشراف المدرب فرانسوا رو وبقيادة الخيال جيم كرولي. ابقوا معنا متابعين لتتويج الفائزين بدرب قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. Here is the full result of race 9, the Qatar International Derby Group 2 for 4-year-old purebred Arabians over 2,000 metres. First, number 6, Moshrif, ridden by Jim Crowley. Second, number 10, Sahab. Third, number 3, Hargan. The fourth horse was number 9, Salwa. And fifth, number 2, Hamid. 6, 10, 3 and 9 were the order of finish. Run time 2 minutes 10.71 seconds. 2:10.71 seconds. Race 9 is now official. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلقت الشوط التاسع داربي قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة الفئة الثانية، وضمن التوسعة الجديدة لمسافة 2000 متر. 10 جياد تتنافس على المقدمة الآن من هذا الشوط مع التمتم رقم 1 المدرب إيريك ليمارتيل ملك السادة الشقب ريسنج والخيال فالح بوغنيم. المحاولة الآن من رقم 10 سحابة المهرة شقراء مع المدرب توما فورسي ملك السيد محمد بن فهد العطية والخيال مايكل برشلونة. إذا المحاولات أيضا من الجهة الخارجية بالشعار الأخضر من دور دوبوزول رقم 5 سلالة مجد العرب مع المدرب حمد الجهري ملك السيد محمد عبد الهادي الهاجري والخيال اشتبان مازور إلى المركز الثاني. التمتم في المركز الثالث مشرف المرشح القوي سلالة داحس مع المدرب فرانسوا رو ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري والشعار الأزرق والأبيض مع الخيال العالمي جيم كرولي في المركز الرابع. في المركز الخامس نشاد بالشعار الأصفر نيروند رقم 7 من تدريب ديبور مونتي ملك المهندس حسن العبد الملك والخيال جيفرسون سميث. الجياد تقترب من المنعطف قبل الأخير
لازلنا نشاهد سحاب رقم 10 في المقدمة ضمن الترشيحات القوية مع مايكل برشلونة مدور دوبوزول، والبحث عن الانتصار الثاني على التوالي مع الخيال اشتبان مازور. تمتام في المركز الثالث للشقب ريسنج، أيضا محاولات قوية من بقية الجياد. هنا الانعطاف قبل الأخير، لازلنا مع السحاب في الصدارة. مدور دوبوزول في المركز الثاني، تمتام في المركز الثالث بشعر رصاصي، شعر الأزرق مشرف رقم 6 في المركز الرابع. في المركز الخامس رقم 4 إسيليو مع ليلى صوفيا كلاش ومدرب وسيم الصحن والخيال توم ماركند. الجياد تتجه نحو المنعطف الأخير والخط المستقيم. نشاهد حتى الآن سحاب في المقدمة، المحاولات القوية من التمتام من الجهة الداخلية ومشرف من الجهة الخارجية. مشرف والاندفاع نحو المقدمة، حرقان ضمن المقدمة. نشاهد وإياكم أيضا محاولة سلوى، ولكن هنا سحاب حتى الآن في المقدمة. مشرف إلى الأمام، محاولة حرقان والمتابعة تأتي من بقية الجياد. هنا مشرف والبحث عن سادس انتصار. مشرف يشرف على المقدمة، مشرف اسم يشرف فعلا. والمركز الأول يتفضل السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بدرب قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. جيم كرولي الخيال الفائز في هذا الشوط. ولدن يتفضل الخيال جيم كرولي يتسلم كأس الفوز. ألف مبروك ولدن. يتفضل المدرب فرانسوارو ليتسلم كأس الفوز وكأس المدرب الفائز. ألف مبروك ولدن. مدرب الجواد مشرف، ونبارك للمالك السيد خليفة بن شعيل الكواري. يتفضل السيد شعيل بن خليفة الكواري ليتسلم كأس درب قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. ألف مبروك الفوز بشعار المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، درب قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة بقيادة الخيال جيم كرولي عبر الجواد مشرف وإشراف المدرب فرانسوارو. وهذه الصورة التذكارية المميزة لبطل درب قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة. وصلنا وإياكم متابعينا وحضورنا الكريم لختام أمسية اليوم والشوط المنتظر واللقب المنتظر درب قطر للفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. من سيتصدر هذا الشوط؟ ابقوا معنا.
Là, on va la voir ce matin, mais bon, a priori, tout va bien. Je pense qu'elle a une bonne chance dans la course. Elle est assez facile le matin à l'entraînement, donc on va. And so move on to the details for race 10, our final race, and the Qatar Group 1 Qatar Derby for 3-year-old thoroughbreds, run over 2,000 metres on the outer track using the far bend, 1.25 miles. There will be a field of 16 horses, a maximum going to post. There were 18 drawn into the field with 2 reserves. We will confirm their status in a few moments' time, but you're looking at the horses scrolling through on the runners and riders list. There are no changes to the main body of the field. At this time, 16 horses due to go to start. Post time for the Qatar Group 1 Qatar Derby is at 7:45. Post time is in 10 minutes. The 10th race of the evening, the 2,000 metre Qatar Derby, a Qatar Group 1 race for the thoroughbreds of 3 years old, racing for a purse of $500,000. 16 runners in the race. Horse number 1, Bolt Hole, owned by Wathnan Racing, trained by Alban Demule. Ridden by Ronan Thomas and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. الشوط العاشر داربي قطر الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات الدرجة الأولى. رقم 1 بولت هول الملك السادة ودنا ريسينج المدرب البندميول رونان توماس والانطلاق من البوابة 9. To Conflict, owned by 51 East Racing, trained by Wasim El Sahan. Ridden by Maxine Yun and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الثاني كونفليكت الملك السادة 51 إيست ريسينج المدرب وسيم الصحن الخيال ماكسيم غيون والانطلاق من البوابة 2.
3 Emperor Maximus, Alma Al-Rafa Racing, trained by Jassim Al-Ghazali, ridden by Marco Casamento, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. الثالث أمبرور ماكسيموس الملك السادة رفع ريسينج المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماركو كازامنتو والانطلاق من البوابة الأولى. For General Panic, Mr. Mohammed Abdulhadi Al Hajri, trained by Ibrahim Al Malki, ridden by Falo Bughaneim, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 12. الرابعة جنرال بانك الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب إبراهيم سعيد المالكي، الخيال فالح بغنيم والانطلاق من البوابة 12. 5 Hapab, Mr. Nasser Said Alida, trained by Jassim Al-Ghazali, ridden by Luca Delosier, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. الخامس حباب الملك السيد ناصر السعيد العيدة المدرب جاسم الغزالي، لوكاس دوليزيه والانطلاق من البوابة 10. 6 Kite Flyer, Mr. Nasser Hamad Al Naimi, trained by Ahmed Kubaisi, ridden by Jefferson Smith, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. السادس كات فلاير الملك السيد ناصر حمد سعيد الجفار نعيمي المدرب أحمد قبيسي، الخيال جيفرسون سميث والانطلاق من البوابة 8. 7 Marasim, Al Basmiya Farm, trained by George Michaelidis, ridden by Tom Marquand, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 13. السابع مراسيم الملك السادة مزرعة الوسمية المدرب جورج ميكاليدس، الخيال توم ماركند والانطلاق من البوابة 13. 8 Marhaba Ashmaimi, Alma the Shark Stud, trained by Weda Salam Al Hajri, ridden by Alberto Sana, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الثامن مرحبا أشميم الملك السادة مربط شرق المدرب عويدة سالم الهاجري، الخيال ألبرتو سنة والانطلاق من البوابة 4. 9 Mot and the Mesa, Alma the India Stud, trained by Jihad Lahmed, ridden by Eduardo Pedrosa, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. التاسع موت أند ذا مايسر الملك السادة مربط إنجاز المدرب جهاد خالد الأحمد، الخيال إدواردو بدروزا والانطلاق من البوابة 6. 10 Persian Royal, Alma Wathnan Racing, trained by Alban the Mule, ridden by Sufyan Sadi, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. 10 بيرجن رويال الملك السادة ودنا ريسينج المدرب الموندميول سفيان سعدي والانطلاق من البوابة 7. 11 Salvador Mundi, owned by India Stud, trained by Jassim Al-Ghazali, ridden by Jim Crawley, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. 11 سلفاتور موندي الملك السادة مربط إنجاز المدرب جاسم الغزالي، جيم كرولي والانطلاق من البوابة 5. 12 Scherzo, owned by the Wasmia Farm, trained by George Michaelidis, ridden by Mikel Barcelona, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 15. 12 سكيرزو الملك السادة مزرعة الوسمية المدرب جورج ميكاليدس، الخيال ميكهيل والانطلاق من البوابة 15. 13 Samin, Amazon Ahmed Hassan, and Malk Al-Jahani, trained Mohammed Al-Jahani, ridden by Stefan Mazur, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 14. 13 سيرمن المالك السيد أحمد حسن المالكي أجهني المدرب حمد أجهني، الخيال اشتبه مزور والانطلاق من البوابة 14. 14 Swift One, Mr. Jasmine Ali Latia, trained by Ibrahim Al-Malki, ridden by Holly Doyle, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. 14 سويفت وان المالك السيد جاسم بن علي العطية المدرب إبراهيم السعيد المالكي، الخيال هولي دولي والانطلاق من البوابة 3.
15, 3 diamonds, Ahmed Ahmed Hassan, Amal Kiljihani, Trey Mohammed Al-Jihani, ridden by Hugo Besnier, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 16. الخامس عشر 3 دايموندز المالك السيد أحمد حسن المالكي أجهني، المدرب حمد أجهني، هوغو بنيه، والانطلاق من البوابة السادسة عشر. 16, Upton Park, Ahmed Mohammed Abdelhadi Al-Hajri, Trema Ibrahim Al-Malki, ridden by Thomas Lukasek, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 11. السادس عشر أبتون بارك الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري، المدرب إبراهيم السعيد المالكي، توماس لوكاسيك، والانطلاق من البوابة الحادي عشر. 16 من الجياد المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى، منافسين على مسافة 2000 متر. من سيتصدر لقب داربي قطر الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة؟ من سيلقب لنسخة عام 2022؟ ابقوا معنا متابعينا وحضورنا الكرام لنستمتع وإياكم بأجمل شوط من أشواط أمسية اليوم، مليء بالإثارة والتحدي والقوة، ولقب داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. So those are the 16 runners for the Qatar Group 1 Qatar Derby, confirming here that the 2 reserves are taken out. Number 17 Nuvolari and number 18 Attaché not needed, so no changes to the main body of the field as they make the way now, warming up in the home straight. Sixteen runners, maximum field now gathering in the home straight, and the starting gate just been brought onto the turf course for the last of our 20 races here on the international meeting. And the final derby of the day is the Qatar Group 1 Qatar Derby. We're going to take a look at one or two of the players here. Let's take a look at number 1, Bolt Hole, representing Alban de Mille and Ronan Thomas, winner of his only start in Qatar so far, and that significantly was the trial. It was a bit of a messy race, the trial, and he scrambled home that day. He won by just a nose, beating number 12, Scherzo. It's quite possible that there won't be a lot between them once again, but Bolt Hole got there, and he won
on his only start here so far. He's won 3 races out of 10 during his career. He used to be trained over in the UK by Michael Bell, where he won a couple of races at Newmarket and at Windsor. This is Emperor Maximus, number 3 on the card. He's won just 1 of his 10 career starts. He's trained by Jazim Ghazali and ridden by Marco Casamento. The win came last time out. That was last Thursday in a handicap over 2,200 metres for horses rated up to 75. This is a huge step up. He did run in the trial, but he finished 7th behind the likes of Bolt Hole and Scherzo. There's a tack adjustment. Oh, no, it's not a tack adjustment. There's a shoe gone on number 14, Swift One. We'll just break off from the horses we're taking a look at here. Number 14, Swift One, has spread a plate. There will be a slight delay here. Number 14, Swift One, is being replated at the start. Holly Doyle went to get on board and then dismounted and walked to the start. And you can see now in the foreground, the farrier is at the moment replating number 14, Swift One. That's number 12, Scherzo, second in the trial, winner of 4 races during his career. On his toes, and I thought, look, one of the picks of the paddock. He's a horse who's won 4 from 12. He can be very, very keen, and that's part of the problem. He's once again rather revved up down at the starting point. Rider Mikael Barcelona has got to try and conserve as much energy as possible on him. Number 2 is Conflict, winner of his only start so far here in Qatar, and that was the Group 3 Guineas. He's won his last 3 races. He's got the man of the meeting aboard in Maxime Guillon, who's made it 5 wins so far over the first 21 races. And he rides here for Wasim Al San. We'll try and check on the progress of the farrier with Swift One. There is Swift One in the foreground, taking this delay pretty well. It is a near hind that Swift One has thrown. That means a rear left shoe. Swift One, 3 times winner in 16 starts, 2 local wins, including a course and distance handicap at the end of last season. He's also managed to win over 1,700 metres on dirt. He's got a tongue tie on today. He's making a seasonal debut off a 7-month break. And at the moment, he has behaved exemplary. Well, they've attempted to reshoe him, and the others handling the slight delay well. That is horse number 16, Upton Park. Thomas Lukasek already had a very good day. 2 for 5, Upton Park, one of the least experienced horses in the field. Wins came in the UK when trained by Andrew Balding. Here with the yellow cap is Sir Min, number 13, mount of Stepan Mazur. The blue and white for Hap and Lucas Delozier amongst the winners today. Number 5, Hap is a son of Dark Angel. He is trained by Jazim Ghazali and has won 2 of his 13 career starts. Both his wins have come here at Al Ryan on turf, a maiden over 1,500 and then a handicap over 1,600 metres, both at the end of last season. He's another one who's run in most of the significant trials for this race this season. He was 3rd in the Group 3 Guineas. That was behind Conflict, and then he was a little lacklustre 9th behind the likes of Bolt Hole and Scherzo, running over course and distance in the Derby trial. There in the Al Wazmaya maroon and white colours is horse number 7, that is Marasim. The green silks of General Panic, one of the most prolific winners in the field. General Panic has won 5 times, 2 local wins have both been on dirt. He won 3 times in the UK, twice on turf and once over the all-weather at Southwell. He was actually
fifth in the 2-year-old race, the Al Ryan Stakes, at this meeting last year. And he's been sprinting most of his life. He's stepping up to 2,000 metres for the first time this evening. Very much on his toes, number 10, Persian Royal, 4 times career winner. The mount of Sufyan Sadi, as we move on to the final race of the 2022 Qatar International Derby. There once again is Persian Royal, son of Al Kazim. Again, one of the more prolific winners in the field. He's won 4 times so far, and that's from 11 starts. He actually won 4 races in a row when he was trained by Harry and Roger Charlton. All his wins came over 1,600 metres. He won at Salisbury, Newbury, Sandown and Doncaster, and he was 5th in that key exit race, the Derby trial over course and distance. He just faded late. It looked as though he was going to finish 4th that day, and in the end he was tagged and lost that place on the bob, finished 5th. There in the all-orange, Salvatore Mundi, Jim Crowley riding for Jazim Ghazali. Jazim, who has sent out the winner of this race on 5 occasions. Salvatore Mundi will break from stall number 5. He's won 2 of his 7 career starts. His wins coming in the UK when he was trained by John and Thady Gosden. He won over 2,400 at Leicester and over the St Ledger distance, 2,900 metres at Doncaster. Made his Qatar debut last month, but that was at Al Uqdar. So the runners continue to circle down at the start. They're still completing the reshoeing of Swift One, number 14, at the start. If you have been joining us either here at Al Ryan over the 2 days of this meeting, or you've been joining us on the international feed, I hope you've enjoyed once again an insight into the great racing here in Doha at Al Ryan Racecourse. And a reminder, of course, that the other big meeting of the season, the biggest meeting, is Highness the Amir Sword Festival comes up in the latter part of February. Once again, the international feed will be available to you all. Indeed, you can watch all the racing live at all the meetings here at Al Ryan on that international feed via YouTube. And we take a look once again then at number 14, Swift One, who is about to be reunited with Holly Doyle. And we'll be going into stall number 3. Swift One representing the team of Ibrahim Al-Malki. Ibrahim, who has had 2 winners on today's card, taking him on to 26 wins for the season. They're just trotting up Swift One just to make sure that all is okay after he has been reshod. And the loading up process is about to get underway. It's a race which has produced some very close finishes in the past, none closer than in 2015 when the Mike de Kock trained Tanarf and the Mario Hoffa trained Rogue Runner dead heated. Eddie Pedrosa was aboard the dead heater Rogue Runner that day. He's the only rider in this race today who's previously won a Qatar Derby. Eddie aboard number 9 Mott and the Messer here for Jahad El Ahmad. Will break from stall number 6 Mott and the Messer. Looks like the rider was off number 10 Persian Royal there for a moment, but is now back aboard. And now number 16 Upton Park is just getting a little restless and has a blindfold on for stalls entry, but no rider because Thomas Lukasek has dismounted. And this
prolonged delay has just got one or two of them now a little wound up. They were all taking the prelims pretty well, but one or two of them now, I think, feel they've been at the start long enough, including the horse there in the foreground, number 10, Persian Royal, who's been very much on his toes down at the start, possibly more so than most. So the gate crew working on getting Upton Park into stall number 11 without the rider. Also, they'll load Swift 1 into gate 3 minus Holly Doyle. Still the gate crew work on Upton Park, who is in no rush to take his place. Moving forward again, but he's taking the majority of the gate crew to try and get him forward, and again he's backed out. Going into the final race on day 29 of the season, bringing up to date with the jockeys' standings for the season. Alberto Sanna has had 2 winners at the meeting, now on 26. Roland Thomas with 2 winners at the meeting, now on 24. Thomas Lukasek with 2 winners today on 24. And then Hugo Besnier on 22. In the trainers standing, Hamad Al-Jahani with 27. Ibrahim Al-Malki with 2 winners today, now on 26. Jazim Ghazali with 2 winners at the meeting on 25. Al Bandamul with 2 winners today on 23. Winning most trainer of the meeting has been Rudy Nerbond with 2 winners yesterday and 1 winner today. Moving on to the 11 winner mark for the Qatar season. As we mentioned earlier on, the rider of the meeting very much Maxime Guillaume. 3 winners yesterday and 2 today, and a big ride here and a huge ride on number 2 Conflict, son of No Nay Never, who's already into stall number 2, winner of the Group 3 Guineas on his only previous start at the track. Moving forward now is Marasim. To the inside post, Emperor Maximus. Getting a bit revved up in stall 12 is General Panic, who's been held on to now by one of the gate crew. And the same ownership, Upton Park, is also being held in the adjacent stall. This is Bolt Hole, the winner of the trial. Moving forward next. Four left to go in now. Next to go forward will be Kite Flyer and Jefferson Smith. Taking a look at Scherzo, horse who was second in the trial and one of the likely speed angles here. He'll go into stall 15. Miguel Barcelona will have to try and work out a trip from that wide stall. Kite Flyer goes forward. So we are waiting Scherzo to complete the lineup. 1 from the outside. Stall 12. The runner is pawing the ground, keen to get on with things. And they're off.
for the Qatar Derby Group 1, racing over 2,000 metres towards the inside. Emperor Maximus is the first to show to effect, with Motten the Messer towards the outside, and out very wide is Upton Park, and Upton Park now claims the lead. Swift One will move through to take second, very keen up against the rail. On the inside in third is Emperor Maximus, and now around the outer goes Three Diamonds as they mix it up early. In midfield, Kite Flyer is one of those who is taking extremely keen hold, dropping right out the back of the field. Scherzo is anchored last of all. General Panic is last but one as Upton Park spins the turn, goes into the backstretch. So out in front is Upton Park, leads by nearly a length to Three Diamonds, who race in second. On the inside, Emperor Maximus is in third. In fourth races Swift One. Then on that one's outside is Bolt Hole, who's racing in a very close fifth position. Next towards the inside is Conflict, who's got a good early position. Motten the Messer is next. A break of just a length back to Persian Royal, who is pretty keen. He's racing just in advance of the wide racing Kite Flyer as they go towards the end of the back straight. Salvatore Mundy is next in the field. He's just been passed, however, now by Habab. Mahabab Ash Mamie is towards the rear of the field. The back marker remains General Panic. Also towards the rear now on the turn is Marasim, trying to make ground but quite wide is Scherzo from a long way back as they now begin to make the run on towards the final 500 metres of the Qatar Derby. The leader is Upton Park, now being driven along on the outside in second. Three Diamonds overtaken by Emperor Maximus. Conflict an all-out drive to the inside. Down the outer, Bolt Hole is staying on with Persian Royal. Then the white colours of Scherzo from a long way back inside the final 300. Emperor Maximus on the outside noses the lead. Upton Park tries to kick back towards the inside. Conflict is in third, and then Persian Royal racing up towards the line. Marco Casamento and Emperor Maximus have won the Derby. In second came Upton Park, staying on Persian Royal for third, followed home next by a never near Scherzo, and then towards the inside is Conflict. It is a third win in this race, back-to-back for Marco Casamento, as Emperor Maximus, the son of Holy Roman Emperor, wins for Jazim Ghazali, a sixth win in the race for him, and has come from stall one, and despite racing very keenly in the early stages, has got the better of a protracted duel down the home straight with Upton Park, who cut out so much of the early running. And these two dominated inside the final 200 metres. Upton Park on the inside in the hands of Thomas Lukasek, but here is Emperor Maximus down the outside, comes to take the lead, to score for only the second time in his 11-race career, winning the second time in a week, or just over a week, in 8 days, having broken his maiden in a 2,200-metre handicap for horses rated up to 75. He came into this race with a rating of 85, lower than many others in this race. He must have been a good thing in the handicap 8 days ago. Emperor Maximus has won the Grade 1 Qatar Derby. And now returning to the winner's circle, the winner of the Group 1 Qatar Derby is the Jazim Ghazali trained, the Al Rufa Racing owned, and the Marco Casamento ridden Emperor Maximus.
بطل داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة بشعار السادة الرفاع ريسينج إشراف المدرب جاسم الغزالي إمبور ماكسيموس. بطل داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة ماركو كازامنتو ولدان. ألف مبروك للخيال ماركو كازامنتو بقيادة الجواد إمبور ماكسيموس بطل داربي قطر الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. نبارك للمالك السيد محمد بن أحمد العطية الرفاع ريسينج. ألف مبروك بطل داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. صورة جميلة تذكارية مميزة لمحبي الفائزين بداربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. نبارك للمدرب جاسم الغزالي والسادة الرفاع ريسينج السيد محمد بن أحمد العطية. جاسم ألف مبروك بطل داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة بشعار السادة الرفاع ريسينج. الحمد لله رب العالمين، طبعا كله توفيق من رب العالمين وفضل من الله قدرت افوز في هذا الشوط. العام الجواد صقر فاز عندي في هذا الشوط، واليوم الحصان ماكسيموم من برر فاز بهالشوط. ديما حصان طالع من شوط ميدن قبل اسبوع فاز شوط، اليوم شال داربي قطر. اظن محمد بن احمد العطيه اكثر واحد فرحان، ابارك له حق احمد بن محمد العطيه وعائله العطيه كرام كلهم. واظن اليوم انا يعني اقول لك اكثر واحد سعيد في السباق هذا. ألف مبروك، تستاهل. تفضل على التتويج. الله يبارك فيك، شكرا. متابعينا الكرام، تابعوا معنا تتويج الفائزين بداربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. The full result of race 10, the Group 1 Qatar Derby for 3-year-old thoroughbreds over 2,000 metres. First, number 3, Emperor Maximus, ridden by Marco Casamento. Second, number 16, Upton Park. Third, number 10, Persian Royal. Fourth, number 2, Conflict. And the fifth horse was number 12, Scherzo. 3, 16, 10 and 2, the numbers. The run time, 2 minutes 01.34 seconds. 2:01.34 seconds. Race 10, the Qatar Derby, is now official. محمد لك والله نازل الوزير بلا ما يقطعوك. يلا بسرعة يلا. ماركو how many cups today this is only this one. It's enough.
مشاهدينا الكرام، نرحب بسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب. أهلا ومرحبا بكم. يتفضل لتتويج الفائزين بدربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. الخيال المتألق في أمسية اليوم ماركو كازامنتو ولدان. ألف مبروك للخيال ماركو كازامنتو، يتسلم كأس الفوز. ألف مبروك ولدان ماركو. نبارك للمدرب جاسم الغزالي. ألف مبروك للمدرب جاسم الغزالي، ويتسلم كأس المدرب الفائز بدربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. ألف مبروك للمدرب جاسم الغزالي. ونبارك للسادة الرفاع ريسينج. يتفضل السيد محمد بن أحمد العطية ليتسلم كأس دربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. نبارك للمالك السيد محمد بن أحمد العطية لقب دربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى لنسخة عام 2022. ألف مبروك الفوز. وهذه الصورة المميزة التذكارية للفائزين بلقب دربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة بشعار السادة الرفاع ريسينج وأشراف المدرب جاسم الغزالي، السيد محمد بن أحمد العطية وماركو كازامنتو. ألف مبروك للفائزين بدربي قطر. مشاهدينا وحضورنا الكريم، استمتعنا وإياكم بسباق دربي قطر الدولي، واستمتعنا أيضا بفوز جميع من شاركوا بأمسية اليوم. نشكر كرم سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب وتتويجه الفائزين بدربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة. وأيضا استمتعنا وإياكم في شوط مميز مليء بالإثارة والقوة والتحدي. متابعينا وحضورنا الكريم، نشكر سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب تتويجه الفائزين بدربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. استمتعنا وإياكم يومين مميزين من دربي قطر، استمتعنا وإياكم بسباقات مفعمة بالقوة والتحدي والإثارة. مشاهدينا وحضورنا الكريم، مرة ثانية نشكر سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، ونشكر لكم تواجدكم وحضوركم الكريم معنا في نادي السباق والفروسية. وأيضا نشكر حضورنا الكريم تواجدكم، على أمل بعون الله تعالى أن نتواجد وإياكم في محافل أخرى ومهرجانات كبرى بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين كانت معكم ديما رشيد، إلى اللقاء.